Good morning, everyone. Welcome to live lecture session. Today we are continuing with BPSC 143, and we are learning about this course that is State Politics in India. So today we will be completing this subject code, and we will be completing this entire blocks and units today. So today is the last session from this course. So today we will be learning about Unit 14, that is regions and tribes, and Unit 15, that is new social groups. So we are going to study about these two important topics today. So let's start with Unit 14, that is regions and tribes. To introduce this, regions and tribe among the markers such as caste, language, gender of identity politics in India. So in our previous sessions, we have read about how caste, language, and gender impacts our politics, even the state politics. Today we will be knowing about the regions and tribe, how regions and tribe also is politicized in our Indian politics and state. So the focus of this unit will be the relationship between the regions and tribes in the country and their reflection in politics in the areas inhabited by the tribes. So we are focusing on tribes in this unit, where we will be learning about how tribes are reflecting into the politics in India. So let's talk about what are the challenges that India faced since independence. So the achievement of developmental goals that is sensitive to the requirements of an immensely diverse society spread across different regions. So there are many challenges that India faced even before and after the independence. So we will be learning about all these things in our unit today. So in post-independence period, India witnessed uneven development and huge socio-economic disparities among the regions and groups. And that is why there are many tribal movements that happened even when the Britishers were ruling us and also even after getting independence. Why? Because there is uneven development in the regions where tribes inhabit, and also there is high socio-economic disparities that is impacting their growth. That is why there is numerous tribal movements, numerous tribals uprising that we heard in our news in day-to-day life. So let's talk about who are the tribes, why we are learning about these tribes and who belong to this category. So tribes have been defined on the basis of several characteristics. So what are these characteristics? First is they live in the close proximity to nature. So who are tribals? Who live in the close proximity to nature, who lives in a jungle, who lives in a forested land, who lives inside a forest. So they are very close to the nature. Secondly, they are dependent on forest and natural resources. So they are not dependent on any material needs or anything they can buy from money and all. Mostly the tribes, earlier tribes, they belong to the close proximity of nature, and also they were dependent on the forest and natural resources for their day-to-day needs. Also they have a distinct cultural practices and customs. So they have a distinct practices and which differentiate them from others. And what are these customs and practices? They have a separate food habit, they have a different kind of songs, their dress patterns is different, their marriage customs is different, and also the gender relations among them is very different from what we see on a day to day basis in our entire Indian society. So, one thing which is very important in tribes is that they have a significance of traditional chief or headman. So, there is a headman or traditional chief who runs the tribal, particular tribe group, and who is the responsible person for taking care of that particular tribal group. So, in comparison to the non tribal communities, tribes have more gender and social equalities. This is something you should highlight, that where, as we already talked about in our previous session, how gender relations are very unequal in our Indian society. Here we are learning that tribes have more gender and social equalities as compared to other non-tribal people like us. So the features are being impacted
because of social and economic transformation within the tribal society. Continuing with this, the tribal population in India is a heterogeneous category. You can't find a homogeneous pattern in these tribal population. They are heterogeneous category, and as we can see that India is a very diverse country. You can find differences from a tribal group in the northeast India and the other parts of the country. So there is vast difference between the tribal groups from one region to the other. As India is such a diverse country with such different landscapes and geography, Indian tribes are also different from each other on various fields. So there are differences among them even in the same region. So this is also very important, that whether they are living in the same region, but there are differences among them as well. Not only the differences are based on the region wise or geographical locations, but also same place have different tribal practices. So the identification of tribal population in India rest on the two notions of tribe. What are these two notions of the tribe? The first is the notion of the British colonial state and the post-independence Indian state. So there are two notions through which we can identify the tribal population. So let's talk about the first notion, that is notion of the British colonial state. So the tribes at that point of time when Britishers were ruling us, we were colonized. At that point of time, the tribes were seen in a very isolationist view. So they consider the tribe as a distinct category in terms of the way of life and being outside the mainstream society. So during the British colonial time, tribes were not a part of the mainstream society, they were outside it. So this is the notion about the British colonial state. Now let's talk about post-independence Indian state. What was the notion? So the first one is it is a developmental perspective. The earlier one was the isolationist view. Now we can see that after independence, the perspective is developmental. The tribes are viewed as communities that lag behind other section of the society. So in the post-independence period, the government, the state recognized tribes as a community who are backward and who lag behind the other sections of the society. So Indian state identified the tribes in India as an administrative and legal category. As per the Constitution of India, they have been categorized as scheduled tribes. So these tribal people after independence got a new categorization that is known as scheduled tribes, STs in short form. The fifth and the sixth schedule of the Indian Constitution designate the areas with majority of tribal populations as the scheduled areas. So we will be learning about these categories, the schedules in the Indian Constitution, which designates the areas with a major tribal population in different states. They are also known as scheduled areas where scheduled tribes lives. So the scheduled tribes in India, let's talk about them. There are more than 700 tribes in different regions of India who constitute around 9% of India's population. So the number is very huge. So you can just imagine how was the diversity of these tribes. As I already told you, that all these tribes have differences from each other, even if they live in the same geographical location. So there are more than 700 tribes which are identified by the Indian government. So the special provisions entitle them to avail of affirmative policies for their social and economic development and protection of cultural identity. So despite such provisions and affirmative policies, tribal population of India continue to remain marginalized, which is a very sad reality. Even after even after creating policies for their upliftment, for their development, the tribal population of India remained marginalized till today. So the large parts of the areas inhabited by the tribal populations are underdeveloped. So this is what the condition of tribes in India is still there. So their populations are still underdeveloped, and in most of the regions, their condition is characterized by widespread poverty, malnutrition, illiteracy, and lack of access to health and other services. So we can see that these tribes are not given, they are not
at par with the other people from the same society. Why? Because they have been living in poverty, malnutrition is there, they are not literates, and also they have a very less access to the health and other services provided by the government of India. So according to the data of the Ministry of Tribal Affairs, the year 2016-17, 47.1% of the ST population lives below poverty line in rural 159 areas as compared. So this data is very huge, which talks about how many tribal population is still living under the below poverty line, BPL. So they belong to very marginalized and poverty and poor conditions, and the number is almost around 50%. So half of the tribal population are living under such circumstances. Now let's talk about the regional distribution of tribes in India. So in terms of its geographical composition, India has several regions. As I already told you that how the Indian diversity is such that one part is different from the other. So we have many different kinds of geographical locations, and also the tribes inhabited in those places are very different from each other. So this one thing which should we understand is that tribes are not found in all states of India. We can't say that tribes are everywhere and tribes belong to every state of India. No, it is not the case. They belong to a particular region where their number is very high. So, on the basis of their levels of development, regions can be identified as developed and backward or less developed regions. So, according to the mode of development and the levels of development, the regions from which they belong, they have been identified as developed and backward or less developed. So, according to some, less developed regions have been described as internal colonies of the developed regions within the country. So, with special reference to the tribes, most areas of tribes are located in regions which are either less developed or are located on geographical peripheries. So, according to the census of 2001, the states mentioned below have a majority of scheduled tribes population with more than 60% of their total population. So, what are these states? The first is Mizoram, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh. All these four, which I already told you, is Mizoram, Nagaland, Meghalaya, and Arunachal. All these areas belong to the northeastern part of our country, whereas Union Territories of Lakshadweep and Dadra and Nagar Haveli, they belong to the western region. So, given the diversity of the population, tribal population in India, many scholars have classified them around different parameters like economy, occupation, language, culture, etc. So, there is an anthropologist named as B.S. Guho who provided a framework to understand the geographical distribution of the tribal population in India. So, he has classified the regional distribution of tribes into three broad regions. So, what are these three broad regions? The north and northeastern zone, the central zone, the southern zone. So, he classified these tribal areas into three zones. So, apart from this classification, another region is that of Andaman and Nicobar Islands, where the tribal population comprises of the Andamanis, the Nicobaris, the Jarawas, and the Onges. So, we can say that these are the regions which are heavily populated by the tribal population. So, let's talk about the north and the northeast region. So this zone comprises of the tribal population including Khasis, Garos, Nagas, Lepchas of Assam, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Tripura and eastern India. So the north and northeastern zone is comprises of all these tribes from the states of Assam, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Tripura in eastern India. The region also includes the tribal communities of Eastern Kashmir, Himachal Pradesh, Northern Uttar Pradesh, and Eastern Punjab located in the northern region. So, not only the northeastern, but also, as I told you, that this classification is about the north and the northeast.
So apart from these northeastern states, the north also have a very huge tribal communities from specifically from the eastern Kashmir part, Himachal Pradesh. Then there is northern Uttar Pradesh and eastern Punjab, where they belong to. So the tribal communities of these regions are mostly engaged in agricultural activities. So this is very important point to note down that people, the tribal population from these regions, these zones, are most engaged with the agricultural activities. Now let's talk about the central zone. So the central zone is also called the middle zone. It is separated from the northeast zone by the space between the Garo Hills and the Rajmahal Hills. So this central zone is basically the middle zone which belongs to the heart of our country. So the area comprises here is the part of the middle part of our country. So it consists of tribes from the states of Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, and Odisha, as well as from Uttar Pradesh, Bihar, northern Maharashtra, and southern Rajasthan. So we can see that the areas comprising here in the central zone are basically the states which belong to the mid part of our country or the heart of our country. So the Gonds, the Bhils, Santals, Khondbhunjis, Bhiyas, and the Mundas are some of the tribal groups belonging to this region. So you can see there are different names given to these tribal groups because they belong to different identity. Each tribal group have a different identity. So these belong to different regions, and also one thing to remember, they all are different from each other. So these tribes are also engaged in agricultural and associated occupations. So as like the north and northeast zones tribal population, the central zone's tribal population is also engaged with the agricultural and associated occupations. Now, let's come to the southern zone. The tribal communities of the southern zone belongs to the parts of Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, and Cochin. So these are the places from where the southern zone's tribal population comes from. The tribal population in this region comprises of the Todas, the Chenchus, the Irulas, the Paniyans, the Yeruwas, and the Kurumbas, etc. So these are the name. Sorry. So these tribal population comprises of all these tribal identities. Just a second. The tribal population of this region, the southern zone, they basically are engaged in the activities like hunting and fishing. So these tribal groups, they are not into agricultural and associated occupations, but they are mainly engaged with the activities like hunting, gathering, and fishing. Some of the primitive tribes such as the Kadar, the Malwadan, the Kanikar, and the Malakuravan living in forests along the ranges in Travancore and some other parts are some of the most economically backward communities in the world. So the tribes belongs to this part, mainly in the Travancore forest region. They are primitive tribes who are considered to be the most economical backward communities in the world. Now, let's move forward and let's see what are those areas which are covered under the fifth schedule of the Constitution of India. As I already mentioned in the previous slides, how Indian tribal populations regions are scheduled in this fifth schedule. So we will be seeing about what are the states and what are the areas that it covers. So let's start with Andhra Pradesh and Telangana. So, what are the areas from which it is considered a tribal region? The first is Vishakhapatnam, East Godavari, West Godavari, and Telangana, Adilabad, Srikakulam, Vizianagaram, Mehboob Prakasam. Only some mandals are scheduled mandals. So, in the area Prakasam, there is only few mandals that are considered to be the scheduled mandals. So let's talk about Jharkhand. Jharkhand also have a very huge tribal population.
And the areas which considered to be the tribal or the scheduled areas according to our constitution are Dumka, Godda, Devgarh, Sahibganj, Pakur, Ranchi, Singhbhum, both east and west, Gumla, Simdega, Lohardaga, Palamu, Garhwa. Also from Garhwa, there are only few or some districts which are partly tribal blocks. So not the entire Garhwa is a tribal block or a scheduled area, but few districts of it. Let's talk about Chhattisgarh, Sarguja, Bastar, Raigad, Raipur, Rajnandgaon, Durg, Bilaspur, Sahdol, Chindwara, and Kanker. These areas of Chhattisgarh comprises of the scheduled tribes in our in the like in our country. The scheduled tribes from Chhattisgarh belong to these scheduled areas. Now let's come to Himachal Pradesh, which is situated in the northern part. Lahore and Spiti district, Kinnaur, Pangi Tehsil, and Bharmor sub Tehsil in Chamba district are scheduled areas. Now let's come to Madhya Pradesh. Jhabua, Mandla, Dhar, Khargon, East Nimar, Khandwa, which is known as, and then Salana Tehsil in Ratlam district, Betul, Seoni, the state of Madhya Pradesh. Also, Madhya Pradesh has a huge number of tribal population because these areas have a very rich tribal population numbers. So let's move to Gujarat. In Gujarat, in the western part of India, Surat, Bharuch, Dangs, Valsad, Panchmahal, Sadodara, Sabarkanta, and few districts of Sabarkanta are the scheduled areas according to the Indian Constitution. And in Odisha has also a very huge number of tribal population. So places like Mayurbhanj, Sundargarh, Koraput, fully scheduled area in these three districts. So Mayurbhanj, Sundargarh, and Koraput are fully scheduled area. So, Raigad, Keonjhar, Sambalpur, both Kondmals, Ganjam, Kalahandi, Bolangir, and Balasore. These are, and few parts of Balasore, few districts of these areas are considered to be the scheduled areas. Whereas in Rajasthan, it is the Banswara, Dungarpur. These are fully tribal districts, whereas Udaipur, Chittorgarh, and Siroi are partly tribal areas, and they are covered under the fifth schedule of the Indian Constitution. So now let's talk about the tribes and politics. So tribes in different regions have distinct characteristics of economic system, social and cultural life. So tribes also impacts politics, and this is what we are trying to study in this current slide and upcoming slides. We will be seeing how tribes are impacting politics in India. So tribes in different regions have distinct categories, as I already told you, but they have also distinct economic system, social and cultural life. So these features have been affected by factors relating to development. So this in return has raised issues relating to the depletion, exploitation of natural resources such as minerals, mines and forests. So in the previous part of our lecture today, we already learned that tribes has a very close connection with the nature, and they are dependent upon the natural resources. Here we are seeing that there is an exploitation of these natural resources such as minerals, mines and forests. So this led to displacement of tribals from their traditional habitat, changes in traditional customs and practices or tribal identities. So because of these depletion and these exploitation on resources, tribals are forced to displace from that place which were their traditional habitat, and also there are many changes that occurred with time into their traditional customs, their practices and their identity. So this has generated a feeling of relative deprivation among tribals in different regions of the country. So now tribals feel, because they had to change their habits, they had to displace from their original habitat. So there is a feeling of deprivation which comes in their mind and their heart.
So, in the post independence period, these issues have become a focus of political mobilization of tribes in different regions of India. So, all these situation which they were facing there, so after independence, with gradually these issues became a focus of political mobilization among tribes. So the realization of relative deprivation and of changes in their distinct identities, there is customs, traditions, life patterns, etc. So there have the differences that they face now. It has resulted in the political mobilization of tribals in different regions of India. So they demanded, what was the demand? They demanded adequate measures should be taken to provide opportunities for their development. The levels of their mobilization have varied from region to region. So their mobilization is not uniform in nature. Their mobilization varied from one region to another. So there have been variations in the patterns of tribal mobilization in terms of issues, features in different and timings in different regions of the country. So let's learn about the different patterns of mobilization. So the variations in the patterns and the levels of mobilization of the tribes in different regions occurred largely because the tribal population do not constitute a homogeneous category. We already learned about this, that the tribes in India are not homogeneous in nature. They are varied, they are varying from each other according to their region, their culture, their practices, their food habits, they vary from each other. So the different patterns that were used for their mobilization occur like from one place to another. They are different from each other. So they are faced with different nature of issues. So because their problems are different, their region is different, so they face different kind of problems. They have different issues, their historical backgrounds across different regions. They have separate historical backgrounds. Not all tribes faced the same history, or they went through the same trauma or same deprivation. They are different from each other. So some of the region are more underdeveloped than others. So it is also a fact that although all tribe population face marginalization, but few areas are more underdeveloped. So therefore, the issues and concerns are expressed through different forms and levels of political mobilizations. Many of the tribal populations have expressed their concerns about their disadvantages and backward position. So there are political parties, civil society organizations, and student organizations have been playing a leading role in their mobilization. So who are the people, who are the groups that are actively working for their mobilization? The one is political party, secondly it is the civil society organization, and thirdly the students organization, which are taking their issues to be highlighted. They wanted their issues to be highlighted. They wanted their mobilization on these issues. So now let's talk about the legacy of the tribal movements. What are the legacy? So the legacies of the tribal movement dates back to the colonial times. So the movements in post-independence India became more organized and larger in scale. Forest alienation and economic deprivation being some of the key issues. So the legacy of the tribal movements dates back to the colonial times. So when the colonial period was going on, when the Britishers were ruling us, at that point of time, there were many tribal movements which were very popular, and many times they were very like you can say the British government was very much feared by these tribal movements because of their intensity. So in the post-independent India, the movements became more organized as compared to the movements occurred in the colonial period. Also, in the post-independence India, the tribal movements became very larger in scale. There is also forest alienation and their economic deprivation, which were considered to be the key issues for the tribal movement. So during the colonial period, the tribal populations in various regions were mobilized into collective action in different regions. So they were mobilized into collective action. So this is something to be learned, because in the colonial period,
Tribal population, although belong to different regions and different geographical locations, they were collective action in different regions. Okay, so historically, the political movement of tribes have been against. So, as history suggests us, the political movement of tribes, they were against the oppression of the landlords, the protection of tribal rights over the land and forest. So, what were the problem that they were facing? The landlords were very exploitative upon them, and they were exploiting these tribal populations so much that they wanted some kind of revolt, some kind of movement to get rid of them. Secondly, the protection of tribal rights over the land. As I told you, they are more close to the nature. They are they are dependent upon the natural resources, so they want some kind of tribal rights over the land. And thirdly, the forest. So K.S. Singh in the year 1986 classified tribal movements in the pre-independence period into four categories. So what are these classifications? What are these categories? The first is agrarian, the second is Sanskritization, the third is cultural, and the fourth is political. So according to Singh, K.S. Singh, the community consciousness in the tribal movements is very strong. This is to be highlighted. Why? Because the tribal movement, the consciousness, and there is kind of a unity and make their consciousness very, very strong. So they are both agrarian and forest based, having an ethnic or cultural component. So let's start with Charsu rebellion, which occurred in the mid 18th century in Bihar. There have been movements of Kol Ulgulan, Santhal Hul, resistance led by Birsa Munda, very famous tribal leader. Birsa Munda are some of the examples, popular examples of the tribal movements in India. So during the British colonial times, the tribes fought against the colonial expansion and exploitation. So colonial expansion, where they expanded their rule, their regulations, they expanded till the forests or the places that is inhabited by the tribal population. So they were expanding their reach and they started exploiting all those expanded areas as well along with the other parts. So they were also very exploited by the Britishers. So the tribal communities protested against the exploitation of the moneylenders, the outsiders taking away the land of the tribal communities. So they didn't want some outsider to take their land to separate them from the nature. So there are many movements in West Bengal. So the Tana Bhagats of West Bengal led a non-violent satyagraha against the British exploitation during the British colonial times. So in 1930, a group of tribal politicians led by Jaipal Singh submitted a memorandum to Simon Commission demanding a separate state for the tribals of the Chota Nagpur and Saltan Pargana region of the South Bihar. So the tribal leaders continued to demand a separate autonomous province for the tribes of the region within constitutional framework of the Indian Constitution. So let's talk about the tribal movements in the post-independence period. So tribal movements in Northeast India. Almost every state of Northeast India has seen a political mobilization of tribes. So, this is also a very important thing to note down, that Northeast India's almost every state has been seen as a political mobilization of tribes. Quite often, their political mobilization has resulted in insurgencies, ethnic conflicts, and violence. So this political mobilization also leads toward these insurgencies, ethnic conflict, and violence in the northeastern region. So some of the examples of the tribals' political mobilization includes demand for political autonomy in the areas dominated by Nagas, especially Nagaland and Mizoram. Secondly, for protection of Bodo language and getting territorial autonomy in Bodo or Bodo dominated areas. Thirdly, for the political autonomy in Karbi Anglong district or ethnic conflict between the Nagas and the Kukis in the Manipur. So there is an ethnic conflict angle also
among the tribal population. Fourthly or lastly, between tribals and non-tribals in Meghalaya. So there is also conflict between the people who belong to the tribal identity and others who do not belong to the tribal identity. So there are many issues that through which they are being politically mobilized. So according to S.M. Dubey, he classified the tribal social reform movements, movement for separate statehood, insurgent movements, and cultural right movements. So these are the four categories in which the S.M. Dubey, author S.M. Dubey, classified the tribal movements in the northeastern part of India. So the demand for political self-determination of the Nagas can be traced back to the colonial period. So in the previous slide, we learned that there is a conflict which was arising from Nagaland for their separate state, or there are many demands that Nagas are making. So this self-determination of Nagas, the demand was traced back to the colonial period. So it is not something not new. From the colonial period, they are demanding. So Nagas had set up a Naga National Council (NNC) in the year 1946. So the NNC demanded formation of a separate state comprising of areas in Nagaland, Arunachal Pradesh, and Assam inhabited by the Naga population. So two main demands was the creation of a sovereign state of a Nagaland, Nagalim, or Greater Nagaland to be formed out of several areas predominantly inhabited by the Nagas across several states such as Nagaland, Assam, Manipur, and Arunachal Pradesh. So we can see that Nagas are not limited to the Nagaland. They can be found in Assam, Manipur, and Arunachal Pradesh also, along with the Nagaland. So they wanted to create a separate sovereign state for Nagas, maybe Nagaland or Nagalim or Greater Nagaland. So they wanted a separate autonomous state. So in Assam, that was in Nagaland. Now in Assam, two tribes, Bodos and Karbis, are among the tribes which saw political mobilization in the late 1980s. So in Assam, Bodos mainly residing in the Kokrajhar, Baksa, Chirang, and Udalgarh districts in the plains areas of Assam. In the hilly areas of Assam are among the indigenous tribes of the state. So the main issue for their political mobilization are protection of their cultural identities and grant of political autonomy. So here the issues are cultural identity and political autonomy. They argue that political autonomy can empower them to contribute to the development of their region and the protection of their identity. So tribals are very concerned about their identities. So their issues also related to their identity. Now let's talk about the tribal movements in other regions. The mobilization generally stems from conflict between tribal way of life, that is social, cultural practices, and traditional economy and modernization. So there are instances of such mobilization in the states of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Gujarat, Rajasthan, etc. So in several cases, the tribes have demanded regional autonomy in terms of getting statehood within the Indian federal structure. So in these areas, there is a demand of statehood, separate statehood within the Indian federal structure and not an autonomous country. So they argue that in the existing state structure, the regions inhabited by them remain backward because their natural resources are exploited to help develop regions and classes. So the solution to the regional backwardness can be provided by giving them a regional autonomy in terms of new states that happened with Jharkhand and Chhattisgarh in the year 2000. Also, at this year, another new state was also formed, that is Uttarakhand, carved out from Uttar Pradesh. But the reason behind Uttarakhand was different. But here, the Jharkhand and Chhattisgarh also carved out from the erstwhile Bihar and Madhya Pradesh parts. So the demand was their regional autonomy. Now,
We are completed with Unit 14 about the tribal identities, from where they belong, what were the politics that they were facing, and how they are marginalized still after having so many policies and recognition from the Indian government and the Constitution of India. So now we will be moving forward toward the Unit 15. That is the last unit of our this BPSC 143 course code, and the unit's name is New Social Groups. So we will be moving forward now towards Unit 15. Okay, so let's start with introduction. Some of new social groups are a product of social and economic changes which have occurred due to the development of policies such as environmental and ecological groups. So, how these new social groups occurs? They are a product of a social and economic change that occur due to the development of policies. So, what are the examples like environmental and ecological groups? Okay, so some of these groups always been in existence, but the issues became part of political and academic discourse much later than the issues of other social groups such as caste, religion, and language. So, issues of these new social groups were also there, were also present in the in all the times, but they were not given that much of like you can see that they came in light very later stage, and they like the discourse, the political and economic discourse, the issues came very late, unlikely caste, religion, and language. Like the issues related to caste, religion, and language came forward in a very active way throughout the decade, throughout post and pre-independence period. But there were the issues that were there, that were present in the new social groups, but they didn't came forward. So the new social groups are generally mobilized into collective action by the NGOs, activists, or leaders who are not formally members of a political party. This thing you should highlight, and you should note down that the new social groups, the mobilization of these groups are not done by any political party, but by the NGOs, the activists, or the leaders. So this is something which distinguish it from the other political mobilization groups. So they are considered apolitical. Please highlight, please note down that these new social groups are apolitical in the sense that they are not formally linked to any political party. So why they are apolitical? Because they are not linked with any political party. But in our previous sessions, we have learned how caste, religion, language are all issues which is related with some or other political parties, and how people are mobilized on these issues by the politics or the political parties of different states or national political parties as well. But the issues that is there in the new social groups, they are not linked by the political parties. So one a new social group is the fisher folks. So fisher folks belong to the communities which are economically and culturally associated with fishing and fishery. So who are these fisher folks? They are the communities who are economically and culturally associated with fishing and fishery. So the question might arise why we are talking about these fisher folks. So please remember that India has a very huge coastline, because it is surrounded by Arabian Sea in the west, uh, Indian Ocean in the south, and Bay of Bengal in the east part of the country. So the coastal line is very big in India. That is why there are many communities who earn their living by doing fishery, by catching fishes, and they are culturally also associated with the fishermen culture. So they contribute enormously to the economy of the country. So as I told you, because India has a very huge coastline, so this fishing community contribute to our economy on a very enormous manner. So, whom they benefit most? It is the states which situated in the coastlines.
So, if you want to name few coastline states, that is Maharashtra, Gujarat also shares a very huge coastline. That is the largest also. Then there is Karnataka, Kerala, then Andhra Pradesh, Tamil Nadu. All these states are on the coastline. Even Odisha and West Bengal. So fisher folks are not homogeneous groups. One thing to remember is that they are also not homogeneous groups like the tribes, as we learned in our previous chapter. So they are not homogeneous, they have heterogeneous identities from one place to another. So they consist of diverse social and cultural groups belonging to three major religions. So they are very diverse in their nature, and they also belong to different religions, like mainly three religions: Hindus, Islams, and Christianity. So large number of them belong to socially marginalized caste. So they have a very, because they live in the coastline, they earn money. They are economically not very well off, but they can earn some living by catching fish and by doing all the things associated with fishery. But they are socially marginalized castes. So this is something is which is important. So moving forward to the political mobilization of these fisher folks. So the most organized and sustained mobilization has taken place in the state of Kerala. So as I told you, Kerala also belongs to the coastline where there is a huge number of fishermen that works on these sea, and they have their business of fisheries. So the political mobilization of fisher folks is also very common in that place, and it is one of the most organized and sustained mobilization that took place. So the first attempt to form a fisher folks organization at village, state, and national levels in India were made in the 1960s and 1970s. So earlier than 1960s, there was nothing like a fisher folks organization at different levels, but it is in the 1960s 70s decade that there were first attempts that were made to form an organization of these communities. So the issues of mobilization among these fisher folks are below that we are going to discuss now. The first and foremost issue of mobilization among these fisher folks are the demand for their participation in the fisheries management and protection from the competition with the mechanized boats and travelers. So this is very important to know that after coming of the mechanized boats and all the technologies for fisheries, these fisherfolk communities are facing very difficulty to earn their living now, because they are not have that much capacity of using the technology, but they are mostly having knowledge of the uh, traditional methods of fisheries. So after the coming up of the mechanized boats and all the trolleys and all the trawlers, which is used to in fisheries to catch fish, so they are facing very problems. Thirdly, there is a sale and processing of harnessed catches. Fourthly, opposition to the introduction of the travelers. Fifthly, it is the resource allocation in the fisheries, and also providing catamarans, boats, loans, and grants. These are also very important issues that these fisher communities faces. In case of natural disaster, as I told you, the fishermen exist in a place where there is water bodies. So all along the coastline in India, there is a huge number of fishermen communities that reside in the coastal lines, and also they are the most impacted population when a natural disaster comes. So their rehabilitation in this time, just for example, in recent times, we the India also witnessed a cyclone Biparjoy that came. So the most affected areas were the coastlines of our western part of the country, that is in the Arabian Sea, basically in Gujarat and Maharashtra.
So as we know that fishermen lives in the coastline, they are also very much impacted by these kinds of cyclones and tsunamis and all the natural disaster. So rehabilitation of these fishermen is a major concern, because during these natural disaster they are shifted to some another safe place, so that there is no problem coming while saving their lives. So another issue of their demand and their mobilization was that they want the end of the exploitation done by the agents, traders, and moneylenders. So they are also very much concerned about these agents, traders, and moneylenders. Now let's talk about the ecological and environmental groups. So the environmental and ecological movements became prominent in India since the 1970s. So they are found in the every geographical regions. So the principal issue of these ecological and environmental movements are, the first one is the protection of people's rights to access of the natural resources. So the first thing that people are arguing and people want their issues to be resolved around is their protection of people's right to access the natural resources. Secondly, prevention of land degradation. So all these things are very much impacting our environment and our ecology. So these environment and ecological movements that are concerned with the ecology are wanting to prevent these land degradation, the commercialization of natural resources, and also they wanted to reduce the environmental pollution, which is very harmful for a person who is living in that place. So they tried to maintain a ecological balance and rehabilitation of displaced people, etc. So these issues largely are caused because of depletion of natural resources, disturbing the ecological balance. So what are their arguments? What are the arguments of these environmental and ecological movement is that because of the depletion of natural resources, which is occurring since so many years, so the ecological balance of our earth or our place or of our country is disbalancing. So there is disturbance in the ecological balance which need to be addressed. So the adverse impact of unsustainable development led to environmental and ecological movements, the civil society organization. So what happened is, because of the practices which are unsustainable development. Sustainable development is something which where we can use natural resources, but after keeping some for our future generation. But the practices that India adopted nowadays, it is the unsustainable development which is going on, and that is why ecological and environmental groups arises. So the genesis of the environmental movement in India can be traced to the Chipko movement in Garhwal region, which is a very popular movement and very successful as well. So between 1970s and 1980s, there were several struggles in India around issues of rights to forest and water. So there are many issues that arise in India during this decades. So there is a very famous author and writers Gadgil and Guha. So they identified four broad strands within the environmental movements in India based on vision, ideology, and strategy. So the first one is emphasizing on the moral necessity to restrain overuse and ensure justice to the poor and marginalized. So there should be a moral necessity, a moral morality of people to restrain overusing any natural resources and to ensure that poor and marginalized section of the society also gets what we are getting. So this strand is basically Gandhian in nature, because Gandhi talks about all these morality and attached with the poor and marginalized section. So this strand is mainly Gandhian. Second is the second strategy, or the second broad strand stresses on the need to dismantle the unjust social order through struggle. So here there is a need of struggle, and who belongs to this strand? Basically the Marxists. The third and fourth strands advocate reconstruction, that is employing technologies appropriate
we already discussed, it is in 2000 that Uttarakhand came into being after carving out from Uttar Pradesh. So the time we are studying about Chipko movement, it was not Uttarakhand but erstwhile Uttar Pradesh. So it is generally considered as the first example of modern environmentalism and environmental movement in India. So the principal demands of Chipko movements, what were the demands? The first is complete stoppage of cutting trees for commercial purposes. The traditional rights should be recognized on the basis of minimum needs of the people. Making the arid forest green by increasing people's participation in tree cultivation. That is a very important thing that these movement was demanding. The fourth one is the formation of village committees to manage forest. Fifthly, it is the development of the forest related home based industries and making available the raw materials, money, and technique for it. Lastly, it wanted to give priority to afforestation in place of deforestation that was happening in the light of local conditions, requirements, and varieties. Also, similarly, like Chipko movement, there was Narmada Bachao Andolan, which was very popular and it was related to the Narmada Valley project, which has two mega projects, the Sardar Sarovar project and the Narmada Sagar project in Madhya Pradesh. So, what was the demand of this Narmada Bachao Andolan? They were demanding that because after forming or after creating this mega project, people will be displaced from their place, and the displaced like it was more than 1 lakh person from 248 villages. They were supposed to get rehabilitate because of these projects, and they were not wanting this to happen. So with this, as we see that there are many mobilization that took place, so Narmada Bachao Andolan was one of the most important. So with this, we are completing this unit, and this unit is completed with all the this chapter. Not only this unit, but this entire course code is complete. So thank you.
రాజకీయాల్లో ప్రతి అంశంలో, ప్రతి దశలో, ప్రతి రంగంలో ఉండే ముఖ్య భావన అదేంటి అంటే సమానత, సమానత్వం అడ్జెక్టివ్, అది విశేషణ పూర్వకంగా మాట్లాడుకుంటే ఈ సమానత్వం, సమానత్వం ఇది దీని గురించి అసలు ఒక పెద్ద హిస్టరీ, ఉద్యమాల యొక్క లక్ష్యాలు, ఉద్యమాల యొక్క ముఖ్య అంశాలు అసలు సమానత్వం కొరకే నిజానికి ఏర్పడ్డాయి. తర్వాత నాగరికత పెంపొందించిన క్రమంలో, పరిణామంలో యాక్చువల్గా సమానత అనేది ఇంపార్టెంట్ పాత్ర. సమానతం కొరకు మార్పు జరిగినాయి, సమానతం కొరకు ఉద్యమాలు జరిగినాయి, సమానతం లక్ష్యంగా ఉద్యమాలు జరిగినాయి. అయితే ఉదాహరణకి మన రాజకీయ రంగంలో, రాజరికానికి ముందు, రాజరికంలో ఉండే ముఖ్యమైన సమస్యలు, ఆ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి అందరికీ సమానత్వ భావన, అందరికీ ఒక విషయం, రాజకీయ సంక్షేమము, రాజకీయ పాలన, అందరికీ సమానమైన సంక్షేమము, అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు, సమానమైన పరిస్థితులు కలగజేయాలా అనే ఉద్దేశంతో నిజానికి రాజకీయ మార్పులు అనేవి జరిగినాయి. అయితే ఈ సమానత్వము రాజనీతి తత్వంలో కేంద్ర బిందువుగా ఉంది. రాజనీతి తత్వము ఎప్పుడైనా కూడా ప్రజల సంక్షేమం కొరకు, మానవుల సంక్షేమం కొరకు డెవలప్ అయింది అనొచ్చు. రాజనీతి తాత్వికులు రాజకీయ మన పౌరులకి, మానవులకి పౌరులకి రాజకీయ సమానత్వం కావాలని కోరుతున్నాం. అయితే ముఖ్యంగా మనము రాజకీయ సమానత్వం లేని పరిస్థితులను చూస్తే కొందరు ముఖ్యంగా వాళ్ళ రచనలలో రాజకీయ సమానత్వం లేని పరిస్థితులు కనుక మనం చూసుకుంటే స్లేవ్స్ మరియు మాస్టర్స్. స్లేవ్ సొసైటీలో మన బానిసలు మరియు మాస్టర్స్, ఈ రెండు విభాగాలుగా సామాజికంగా మరియు ఆర్థికంగా రెండు భాగాలుగా విభజింపబడింది. అటువంటి సమాజంలో కనుక చూస్తే స్లేవ్స్ మాస్టర్కి సమానంగా లేరు, ఉండని అవసరం లేదు. దాని స్లేవ్ సొసైటీని సమర్థించిన వ్యక్తులను, తాత్వికులను కనుక మనం చూస్తే వాళ్ళ ఉద్దేశంలో, ఆ తాత్విక ఉద్దేశంలో మన బానిస సమాజములో బానిసలు బానిసగానే ఉండాలా, బానిసలు తమ మాస్టర్స్ యొక్క సంక్షేమాన్ని కోరుతూ వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీని, అంటే సేవలు చేస్తూ, తర్వాత బానిస యొక్క డ్యూటీలు ఏముంటాయో అవి చేస్తూ ఉండాలా అనే తత్వాలు కూడా శాస్త్రాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే అది తప్పు అని బానిస సమాజంలో ఉన్న బానిసలకు అనుకూలంగా వాళ్ళు కూడా మాస్టర్తో సమానంగా, ఇతరులతో సమానంగా ఉండాలని రచనలు జరిగినవి. తర్వాత ఆ రచనలకు అనుగుణంగా ఉద్యమాలు జరిగినవి. తర్వాత ఉద్యమాలు జరగడానికి, ఉద్యమాల ద్వారా విప్లవాత్మక మార్పు కూడా చేయడం. సో మనం సమానత్వం యొక్క ప్రాముఖ్యత
ఎప్పుడు తెలిసిందంటే ఈనాడు. అయితే ఈ సమానత్వం మార్పుల కొరకు రష్యాలో కానీ, చైనాలో కానీ, యూరోప్లో కానీ, మన అమెరికా, ఇండియాలో కానీ సమానత్వము ఎలా వచ్చిందో మనం గమనిస్తే ఆ సమానత్వం కొరకు చాలా పోరాటాలు జరిగాయి. ఉదాహరణకి కలోనియలిజం ఉన్నప్పుడు కలోనియల్ ఇంపీరియలిస్ట్ కంట్రీస్ యూరోప్ జపాను, జర్మనీ, తర్వాత మన డచ్, ఫ్రెంచ్ ఇటువంటి కంట్రీస్ ఇతర దేశాల మధ్య, అసలు మానవుల మధ్యనే కాదు, అసలు ఇతర దేశాల మీదనే వాళ్ళు తమ యొక్క ఆధిపత్యం చెలాయించారు, తర్వాత సామ్రాజ్యవాదాన్ని ధరించారు. వాళ్ళ కింద వాళ్ళ అవసరాల కొరకు ఈ కాలనీలను ఉపయోగిస్తున్నారు. అందుకొరకే ఈ కాలనీలలో ఉన్న ప్రజలు కొన్ని రచనలతో ఇన్స్పైర్ అయ్యి, సమానత్వం కోసం రాసిన రచనలతో ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ కలోనియలాన్ని వ్యతిరేకంగా, సామ్రాజ్యవాదం వ్యతిరేకంగా విప్లవాలు చేశారు, ఉద్యమాలు చేశారు. సో మనం ఉద్యమాలు చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చిన మన ఫలితాలు, లాభాలు ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. కానీ ఉద్యమాలకు ముందు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నది అని కనుక చూస్తే అప్పుడే సమానత్వం యొక్క ప్రాముఖ్యత అనేది అర్థం. మన రాజ్యాంగం రాకముందు, మనకు మన స్వాతంత్రం రాకముందు, అంటే ఈ మన కాలనీలలో రాకముందు ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నది మనం అయితే చాలా దయనీయమైన పరిస్థితి, అణిచివేయబడ్డ పరిస్థితి, కాలనీలో ఉన్న ప్రజలు అణిచివేయబడ్డ పరిస్థితి మనకి జ్ఞాపకం వస్తాయి. సో ఈ విధంగా మనం సమానత్వంను అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సమానత్వం లేని పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి? చాలా పూర్వకాలంలో బానిస సమాజములో స్లేవరీ అంటారు. బానిస సమాజంలో పరిస్థితులు ఉండే, కొంచెం డెవలప్ అయిన తర్వాత, నాగరికత డెవలప్ అయిన తర్వాత, మన మానవుల యొక్క పరిణామము, సమాన ఆర్థిక పరిణామం జరిగిన తర్వాత ఎలా ఉన్నది అని కనుక చూస్తే మనము సమానత్వం యొక్క ప్రాముఖ్యత అర్థమవుతుంది. అయితే ఈ సమానత్వము అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైన భావనగా, అంశంగా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే సమానత్వం అంటే ఏంది అసలు? సమాజంలో, రాజకీయ రంగంలో, ఆర్థిక రంగంలో సమానత్వం అంటే ఏంటి అంటే ఏక రీతిగా ఉండడము, ఒకే విధంగా ఉండడము, పరిస్థితులు ఒకే విధంగా ఉండడము, తర్వాత పరిస్థితులను ఉండి ప్రజలు, పర్టికులర్గా పౌర సమాజంలో అందరూ సమానంగా జీవించడము. కొందరు లేని వాళ్ళుగా, కొందరు ఉన్నవాళ్ళుగా, కానీ కొందరు అవకాశాలు ఉన్నవారిగా, కొందరు అవకాశం లేని వారిగా. సమానత్వం ఉంది కానీ సమాన అవకాశాలు లేకపోవచ్చు. సమానత్వం లీగల్గా ఉంది కానీ సమాన అవకాశాలు, సమాన పరిస్థితులు లేకపోవచ్చు. అప్పుడు కూడా అది ఒక మన లోపభూయిష్టమైన పరిస్థితి అని అనుకోవచ్చు. అంటే ఏంటంటే సమానత అనేది ఏకరీతిగా ఒకే విధంగా ఉండే పరిస్థితి. అది రాజకీయ రంగంలో కానీ, సామాజిక రంగంలో కానీ, ఆర్థిక రంగంలో కానీ, మరియు ఇతర సాంస్కృతిక, అంటే భాషాపరంగా కానీ, సంస్కృతి పరంగా కానీ సమానత్వం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అంటే ఈ అన్ని రంగాలలో ఆ సమానత అనేది ఉండాలి. అయితే సమానత సామాజిక రంగంలో అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశంలో, పర్టికులర్గా భారతదేశంలో మరియు అటువంటి ఇతర దేశాలలో సామాజికంగా ప్రజలు విడబడ్డారు. ఆ సామాజిక విభజన నిజానికి పాత రచనలు, మరి మనుధర్మశాస్త్రం అటువంటి వాళ్ళు ఏదో కారణాల వల్ల సామాజికంగా ప్రజలను విడగొట్టారు. అదే మన దేశంలో మొదటి నుంచి ఉన్న కుల వ్యవస్థ. సో కుల వ్యవస్థకు నిజానికి సామాజిక సమానత్వానికి నిజంగా పూర్తిగా వ్యతిరేకం. ఈ కుల వ్యవస్థ ప్రకారం
అది నిజానికి కొంచెము ఈ వర్ణ వ్యవస్థ మన మన రచనల్లో ఉన్న మన వర్ణ వ్యవస్థ కంటే నిజానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ కుల వ్యవస్థ వల్ల దానికి ప్రజలు అనేక విధాలుగా విభజింపబడతారు, అనేక కులాలుగా ఉపకులాలుగా విభజింపబడతారు. అంటే అక్కడ సామాజిక సమానత్వము కుల సమాజంలో ఉండదు. అంబేద్కర్ మన రాసిన ప్రకారము నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థ అంటే మన నిచ్చెన మీద ఉన్న మెట్టు బ్రాహ్మణ్స్, తర్వాత అప్పర్ కాస్ట్ అనుకోండి, తర్వాత మధ్యలో ఉన్నవి వైశ్యులు క్షత్రియులు, తర్వాత కింద ఉన్నవి శూద్రులు, ఇంకా అసలు కుల వ్యవస్థలో లేని వాళ్ళు మన ఇది హరిజనులు లేక అంటరాని వారు. అంటే ఈ సామాజిక విభజన ఏ విధంగా జరిగింది అనేది చూస్తే మనము ఒక కులము, ఒక మధ్య కులం కానీ కింది కులం కానీ మీది కులం దానికి సమానం కాదు. అసలు నిత్యం మెట్టు అంటే వాటి పైన ఉండడం అసలు సామాజికంగా, రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా కూడా పైన ఉండడం. దానికి శక్తులు లేకంటే వైశ్యులు, తర్వాత ఇతరులు ఆ క్షత్రుల కంటే సమానంగా ఉండకపోవడము, సమాన అవకాశాలు ఉండకపోవడము. క్షత్రియ వ్యవస్థ, క్షత్రియ యొక్క మెట్టు అంటే ఏంటి? అందులో ఆ కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళే రాచరికానికి అర్హులు, ఆ కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళే ప్రభుత్వంలో మనం పాల్గొంచుకోవడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఇంకా ఇంకా ముందుకు కనుకపోతే, ఇంకా పూర్వం కనుకపోతే దానికి ఆ క్షత్రియులు కూడా కొన్ని వంశాలే రాజకీయంగా మన పరిపాలకులు కావడము, రాజులు కావడము, ప్రధానులు కావడం జరుగుతుంది. సో సమాజము ఆ విధంగా సామాజికంగా విడబడ్డప్పుడు నిజంగా అవకాశాలు అనేవి, మన పాసిబిలిటీస్ అనేవి పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. కింది మెట్టులో ఉన్నవాళ్ళు, కింది కేటగిరీలో ఉన్నవాళ్ళు కిందనే ఉంటారు. అంటే ఆ కుల వ్యవస్థ లేకుండా పోతే దానికి సమాజంలో కొందరు పూర్తిగా పర్మనెంట్గా వెనకనే ఉంటారు, కొందరు పూర్తిగా ముందే ఉంటారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే సామాజిక మార్పు అనేది జరగదు. కింది వాళ్ళు ఎప్పుడూ పైకి పోవడానికి వీలు కాదు. అయితే అదేవిధంగా రేషియల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అది సొసైటీ అంటే తెల్లవాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళని, తెల్లవాళ్ళ మధ్యనే తెలివి కల వాళ్ళు టాలెంట్ ఉంటారని, స్కిల్స్ ఉంటాయని అది భావించే రేషియల్ ఇన్ఈక్వాలిటీలో బ్లాక్స్ అంటే నల్లవాళ్ళు, మన తెలివి తక్కువ వాళ్ళు, తర్వాత నల్లవాళ్ళు తెల్లవాళ్ళతో సమానం కాదు. కాబట్టి సమాజంలో ఉన్న అవకాశాలు, మన పాలన అవకాశాలు, తర్వాత రాజకీయ అవకాశాలు అవి తెల్లవాళ్ళకే ఉండేవి, నల్లవాళ్ళకు ఉండకపోయింది. ముఖ్యంగా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో రేషియల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది ఉండాలి. అది కూడా సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కిందనే వస్తుంది. అదేవిధంగా మనము లింగ భేదం, జెండర్ ఏది ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళకి సమానం కాదు, పుట్టుకతో సమానం కాదు. కాబట్టి ఆడవాళ్ళు మన మగవాళ్ళకు లొంగి ఉండాలా, నిజానికి వాళ్ళు అభివృద్ధికి అర్హులు గారు, పాలనకి అర్హులు గారు. కొన్ని మన ఉద్యోగాలకి అర్హులు గారు అనే వివక్ష ఏదైతే ఉన్నదో అది లింగ వివక్ష అని కూడా చెప్పాలి. సో సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఏంటండి? జెండర్, తర్వాత మన రేషియల్, కలర్, తర్వాత కుల వ్యవస్థ అని. తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మతపరమైన అసమానత్వం. అంటే కొందరు ఇది ఒక మతము ఇంకొక మతము పై డామినేట్ చేయడానికి, ఒక మతస్థులు, ఆ మతాన్ని సమర్థించే పాలకులు, అడ్మినిస్ట్రేషను ఇంకొక మత సంబంధించిన వ్యక్తులను కింది చూపు చూడడము, అది కూడా నిజానికి చాలా ఇంపార్టెంట్. అసమానత్వం, ప్రజలు డెవలప్ కాకుండా.
ఉదాహరణకి మన భారతదేశంలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం స్థాపించబడ్డప్పుడు మన ముస్లింల వలె హిందూ మతాన్ని పూర్తిగా అణిచివేయకున్నా కూడా వాళ్ళ యొక్క క్రిస్టియానిటీ అనే మతము సుపీరియర్ అని భావించి దాన్ని వాళ్ళ మత ప్రచారం చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ మతస్థులకే ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళు మన ఒక రకమైన హిందూ సమాజంలో అన్ని ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉంటాయి, పర్టికులర్ కుల వ్యవస్థ ఉందని ఈ హిందూ మతాన్ని కూడా అణిచివేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా క్రిస్టియానిటీలో కన్వర్షన్స్ కూడా జరిగినాయి. ఏ విధంగా ముస్లిం పాలనలో మన ముస్లింలకు ఇస్లాంలోనికి ఈ మన కన్వర్షన్స్ మత మార్పులు జరిగిందో ఈ ఇస్లాం బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు క్రిస్టియానిటీలోకి మత మార్పులు జరిగింది. సో ఈ విధంగా మన మతపరమైన ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కూడా చాలా ఉంటాయి. సో ఇది ఈ సామాజిక ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నప్పుడు నిజానికి దాని యొక్క ప్రభావం ఈ మన రాజకీయ రంగంలో చూడగలుగుతాము, ఆర్థిక రంగంలో చూస్తాము. అయితే ఇంకొక ముఖ్యమైన ఇన్ఈక్వాలిటీ ఏంటంటే ఆర్థిక సమానత్వం, ఆర్థిక అసమానత్వం. సో దీని మీద ముఖ్యంగా చాలామంది ఏం చేశారంటే అసలు ఆర్థికంగా అంటే ఒక సమాజంలో ఆస్తిపాస్తులపై వనరులపై కొందరికే హక్కు ఉన్నప్పుడు అసలుకి ఇంకొక మన సామాజిక రంగంలోనూ ఆర్థిక రంగంలోనూ సమానత్వం ఉండదు. ఆర్థిక రంగంలో అసమానతలు ఉన్నప్పుడు, ఆర్థిక రంగంలో సమానత్వం లేనప్పుడు మన ఆర్థిక వనరులు అంటే మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్, తర్వాత రకరకాల ఇల్లు జాగలు, వీటిపై సమానత్వం హక్కు లేనప్పుడు, అందరికీ సమానమైన హక్కు లేనప్పుడు ఆ సమాజంలో నిజానికి ఆ హక్కు లేని వారు రాజకీయంగా మరియు సామాజికంగా కూడా అణిచివేయబడతారు. అది నిజమైన ఒక మన శుభసూచికలు ఉండే సమాజం కాదు, డెవలప్ సమాజం కాదు అనవచ్చు. అయితే దీని మీద ఇంపాక్ట్ పెద్ద సిద్ధాంతాలు కూడా బయలుదేరినాయి. ముఖ్యంగా అందులో కార్ల్ మార్క్స్ మరి ఇతర సోషలిస్టులు ఏమన్నారంటే ఆర్థిక సమానత్వము లేనప్పుడు, ఆర్థికంగా కొందరికే హక్కులు ఉన్నప్పుడు, కొందరికే ఆధిపత్యం ఉన్నప్పుడు, కొందరికే మన వాటిని వినియోగించుకోవడానికి యాక్సెస్ ఉన్నప్పుడు నిజానికి తక్కిన వాళ్ళందరూ అవి లేని వాళ్ళకి సమానత్వం ఉండదు. లీగల్గా ఉండొచ్చు, సిద్ధాంతపరంగా ఉండొచ్చు, ఊహల్లో ఉండొచ్చు, కానీ నిజమైన గ్రౌండ్ లెవెల్లో మాత్రము వాళ్ళకి రాజకీయ సమానత్వము, సాంఘిక సమానత్వము మన ఊహల్లో ఉండొచ్చు, కానీ నిజంగా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉండదని భావించారు. సో వాళ్ళు ఈ సమానత్వంలో ఎప్పుడైతే ఏమనుకున్నారో మన సామాజిక సమానత్వము, ఆర్థిక సమానత్వము, రాజకీయ సమానత్వము, సాంఘిక సమానత్వం మనం అనుకున్నామో, ఇందులో మన ఆర్థిక రంగానికి మార్క్స్ వంటి వాళ్ళు చాలా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు. వాళ్ళ ప్రకారం ఏమన్నారంటే కార్ల్ మార్క్స్ ప్రకారం ఏంటంటే ఆర్థిక రంగంలో అసమానతలు ఉన్నప్పుడు, ఆర్థిక రంగం కొందరికే మేలు చేసినప్పుడు అది దానికి ఇతర రంగంలో కూడా అది వాళ్ళ ఆర్థిక రంగంలో ఆధిపత్యంగా ఉన్న వాళ్ళు ఇతర రంగంలో కూడా ఆధిపత్యం సంపాదించిన వారు అవుతారు. మన ఇతర రంగాల్లో కూడా ఆధిపత్యాన్ని సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంది. సో అయితే రాజకీయ రంగంలో ఉదాహరణకి ఆర్థిక రంగంలో సమానత్వం లేకుండా మనం రాజకీయ రంగంలో సమానత్వం ఉండకూడదు అని భావించిన కాలాలు మన రచనలు కూడా జరిగినాయి. ఉదాహరణకి
బ్రిటిష్ మనము ఇదివరకు ఇప్పుడు కొంతకాలానికి మన అది ఓటు హక్కు కలిగి తర్వాత రాజకీయ రంగంలో సమానత్వం ఉండొచ్చు. కానీ చాలా కొంతకాలం క్రితంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళలో కూడా మన నిజానికి రాజకీయంగా హక్కులు కలిగి ఉన్న వాళ్ళే, ఆర్థికంగా హక్కులు కలిగి ఉన్న వాళ్ళే, ఆస్తి కలిగి ఉన్న వాళ్ళే నిజానికి హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్కి, హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్కి నిజానికి అర్హులుగా నిర్ణయించబడేది. అంతేకాదు వాళ్లకు ఆస్తి లేని వాళ్ళకి ఓటు హక్కు కూడా ఉండకూడదని, చదువు లేని వాళ్ళకి ఓటు హక్కు కూడా ఉండదని. నిజానికి చదువు ఎట్లా వస్తుంది? ఆర్థికంగా బాగుంటేనే, ఆర్థికంగా మన సమృద్ధిగా మన అవకాశాలు ఉంటేనే నిజానికి వాళ్ళకు చదువుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. కానీ ఈ ఆర్థిక అసమానతలు, ఆర్థికంగా కింది వర్గం వాళ్ళకి మరియు మన చదువు లేని వాళ్ళకి నిజానికి రాజకీయ హక్కులు ఉండకూడదు, ఉండనక్కర్లేదు అని భావించిన రోజులు ఉన్నాయి. అవి కొన్ని రోజులు కూడా అది ముఖ్యమైన మన బ్రిటన్ తర్వాత ఇతర యూరోపియన్ కంట్రీస్లో కూడా ఉన్నాయి. అంటే నిజానికి ఇప్పుడున్న పరిస్థితి అనేది కొంతకాలం కింద లేదు. ఆర్థిక సమానత్వం ఉన్న వాళ్ళకే, ఆర్థికంగా ఆధిపత్యం ఉన్న వాళ్ళకే రాజకీయ రంగాల్లో ఆధిపత్యము మరియు సమానత్వం ఉండేది. సో ఈ విధంగా రాజకీయ సమానత్వము, సామాజిక సమానత్వము, మనకి ఆర్థిక సమానత్వము ఉన్నప్పుడే ఆర్థిక రంగంలో మన యాక్సెస్ వనరులు యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడే మన రాజకీయ రంగంలో మరియు సామాజిక రంగంలో మన సమానత్వం వస్తుంది అనే విధంగా తాత్వికులు ప్రతిపాదించినప్పుడు దాన్ని బట్టి దాంతో ప్రభావితమై ప్రజలు మన ఉద్యమాల ద్వారా మరియు ఇతర సాధనాల ద్వారా మన ఈ ఆర్థిక సమానత్వాన్ని పొంది దాన్ని అనుభవించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఉద్యమాల ద్వారా మన మార్పులు జరిగినప్పుడు, విప్లవాలు జరిగినప్పుడు పాత వ్యవస్థలని కూడగొట్టడం జరిగింది, విభజింపు జరిగింది, కొత్త వ్యవస్థలని, కొత్త సమానత్వాలని మన స్థాపించుకోవడం జరిగింది. తదనుగుణంగా వ్యవస్థలు, పర్టికులర్ రాజ్య వ్యవస్థ, సోషలిస్ట్ స్టేట్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది చారిత్రాత్మక విషయం. అంటే సమానత్వం అంటే ఏంటి అనేది, మన సమానత్వం ఎన్ని రంగాల్లో ఉంటుంది, ఏ విధంగా మనము అర్థం చేసుకోవాలని మనము ఇతర అంశాలకు పోయే ముందు ఈ విధంగా సమానత్వాన్ని మనము విశ్లేషించి అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ సమానత్వానికి ఈ రకమైన అర్థం, ఈ రకమైన చరిత్రము, ఈ రకమైన ప్రాముఖ్యత ఉన్నప్పుడు మనం ఈ వివిధ రాజ్యాంగాల్లో, అంటే ఉద్యమాలు, సమానత్వం కోసం ఉద్యమాలు వచ్చిన తర్వాత వివిధ రాజ్యాంగాల్లో ఇవి ఎట్లా పొందుపరచబడినవి అనేది కనుక మనం చూస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్, అమెరికన్ రెవల్యూషన్ ఎలా వచ్చినాయి, ఏ విధంగా విజయవంతమైనవి కనుక మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అవి నిజానికి ఆ విప్లవాత్మక రచనలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్టేర్, రూసో మరియు ఇతర రచనల ద్వారా ప్రభావితమై అప్పుడున్న మన ఒకే వర్గానికి అవకాశాలున్న వ్యవస్థను కూల్చివేసి, ఇది 1989లో ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యడానికి ప్రయత్నం జరిగింది. దాని ద్వారా ఆయనకి ఆర్థిక సమానత్వము, మన రాజకీయ సమానత్వము, కొత్త సిద్ధాంతాలు, జాన్ లాక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లోరియస్ రెవల్యూషన్ సపోర్ట్ చేశారు. తర్వాత మన అమెరికన్ రెవల్యూషన్ కూడా ఈక్వాలిటీ ప్రిన్సిపల్స్తోనే, లిబర్టీ ప్రిన్సిపల్స్తోనే మన జరిగింది. తర్వాత 1776లో
మన సివిల్ వార్లో నిజానికి బ్లాక్స్ సమానత్వాన్ని సంపాదించారు, ఆర్థిక సమానత్వాన్ని సంపాదించారు. ఈ విధంగా ప్రపంచం మొత్తం మీద విప్లవాల ద్వారానే తర్వాత ఒక దేశంలో ఒక ప్రాంతంలో జరిగితే ఆ ప్రాంతం యొక్క విప్లవాల యొక్క పర్యవసానాన్ని, విప్లవాల యొక్క ప్రభావాన్ని, విప్లవాల యొక్క ఫలితాన్ని మార్పు రావాలని ఇతర దేశస్తులు కూడా ఇతర దేశాల్లోని ప్రజలు సఫర్ అవుతున్న ప్రజలు వాటి చేత ప్రభావం అయి మరి ఆ సమానత్వాన్ని సాధించుకోవడం జరిగింది. అంటే సమానత్వము సమానత అనేది దానికి విప్లవాల ద్వారానే రాజకీయ మార్పులకి విప్లవాల యొక్క ప్రాధాన్య అంశాలు ఏది ఎజెండా ఏదైతుందో ఆ ఎజెండాలో సమానత్వం పెట్టుకొని మన ఒక దేశము ఇంకొక దేశానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడడం జరిగింది. మన వలస దేశాలు తమ వలస దేశాలు వలస ప్రభుత్వాలు తమ కింద ఉన్న వలసల ప్రజలని అణిచివేసినట్టు ఆ అణిచివేతికి గురి కాకుండా ఆర్థికంగా దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా మన వలస దేశాల యొక్క ప్రజలు కొట్లాడడం జరిగింది. ఆ విధంగా మన ఏషియన్ కంట్రీస్, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నిజానికి మన సామ్రాజ్యవాద దేశాలను యూరోపియన్ కంట్రీస్ యొక్క దేశాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి మన ఈ సమానత్వాన్ని పోరాడిన తర్వాత వాళ్ళ దేశంలో వాళ్ళ ప్రాంతాల్లో ఒక మన మోడర్న్ రాజ్యాంగాలు, ఆధునిక రాజ్యాంగాలు ఎందులోనైతే ప్రజలకి, సామాన్య పౌరులకి హక్కులు ఉంటాయో అటువంటి రాజ్యాంగాలను, అటువంటి రాజ్య వ్యవస్థలని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన విరమించుకున్న వారికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఓడిపోయిన తర్వాత మనకి స్వాతంత్రము రావడం జరిగింది. స్వతంత్రం రావడం వచ్చిన తర్వాత నిజానికి మనకి ఒక స్వతంత్ర రాజ్యాంగం కూడా కావాలా. బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క మన ప్రాబల్యం లేని, బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క మన భాగస్వామ్యం లేని, బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క ఆధిపత్యం లేని, బ్రిటిష్ వాళ్ళ జోక్యం లేని ఒక కొత్త మన వ్యవస్థను స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏర్పడుతున్నాం. తర్వాత స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన రాజ్యాంగం రాయడానికి ఒక కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ, రాజ్యాంగ సభను ఏర్పరచుకొని మనకు మన నిజానికి వాళ్ళ బ్రిటిష్ మన సామ్రాజ్యవాద దేశాలు, తర్వాత డెవలప్ అయిన దేశాలు, ఆధునిక దేశాలు, వాళ్ళ దేశాల్లో ఏ విధంగా వాళ్ళ పౌరులు అనుభవించారో ఇది సమానత్వ హక్కులు, ఇది ఆర్థిక సమానత్వము, రాజకీయ సమానత్వము, సామాజిక సమానత్వము, ఇటువంటి భావాలు ఉన్నాయో ఆ భావాలతో కూడుకున్న మన రాజ్యాంగాలను మన ఈ బ్యాక్వర్డ్ కంట్రీస్, కలోనియల్ కంట్రీస్లో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యమైన ఉదాహరణ మన దేశమే అనుకోవచ్చు. అంటే వేరే దేశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఏషియా, శ్రీలంక, Singapore, Thailand and other countries, in fact, have got their own constitutions in which సమానత్వం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా ఉంది. సో ఈ విధంగా సమానత్వానికి రాజకీయ చరిత్ర చాలా పెద్దగా ఉంది. సమానత్వం లక్ష్యంగా దానికి మన పోరాటాలు జరిగి, ఉద్యమాలు జరిగి మన ప్రజలు ఆ దేశాల్లో కొన్ని అసమానతగా ఉన్న దేశాలు దానికి సమానత్వం వైపు ఏమన్నారు కదిలిపోయి మార్పులు చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇది సమానత్వం కొరకు. అయితే సమానత్వము పెంపొందించుకోవడానికి
నిజానికి ఉద్యమాల ద్వారా వచ్చినది. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నట్టు రాజ్యాంగము అనేది చాలా ముఖ్య పాత్ర వహించింది. మన వలస పాలనకి వ్యతిరేకంగా పోరాడిన తర్వాత వలస దేశాల్లో, వలస ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలు తమ రాజ్యాంగంలో ఈ సమానత్వ భావనలు చేర్చుకొని ఆ రాజ్యాంగము అమలు చేస్తూ ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలకు అనేక లాభాలు చేకూర్చడం జరిగింది. వాళ్ళ అభివృద్ధి కొరకు, వాళ్ళ సంక్షేమం కొరకు, వాళ్ళ మన సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ కొరకు నిజానికి రాజ్యాంగాలు రాసుకోవడం జరిగింది. ఆ రాజ్యాంగం రాయడంలో కూడా, రాసే ప్రాసెస్లో, రాసే క్రమంలో కూడా ఈ సామ్రాజ్యవాద దేశాల మన పరిపాలకులు కానీ, తత్వాలు కానీ వాళ్ళు దేశాల్లో ఉన్న తత్వాలను తీసుకోవడం జరిగింది. కానీ వాళ్ళ యొక్క భాగస్వామ్యాన్ని మాత్రం తీసుకోవడం వలన భాగస్వామ్యం ధిక్కరించి మన దేశంలో ఉన్న మన తాత్వికులు, మన దేశంలో ఉన్న రచయితలు యొక్క భావాలను, మన తత్వాలను తీసుకొని మన రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించుకోవడం జరిగింది. ఈ రాజ్యాంగం ప్రకారము మన పర్టికులర్గా ఈ దేశాల్లో ఉండే రాజ్యం ఏ విధంగా ఉండాలా అనేది నిర్దేశించింది. నిజానికి కొత్త దేశాల్లో ఈ రాజ్యాంగం ప్రకారము మన పరిపాలన ఏ విధంగా జరగాలనేది నిజానికి భావనలు, అంటే ఒక రాజ్యాంగం ఒక రాజ్యం ఏ విధంగా పరిపాలించబడాలా. ఉదాహరణకి సమాఖ్య పాలన అంటే ఏంటి? అసలు రాజ్యంలో ఉన్న అధికారమే విభజింపబడుతుంది. ఎందుకంటే సమాఖ్య మన భావన ఎట్లా ఉంటుందంటే, కేంద్రీకృత అధికారము మన కొందరి చేతిలోనే కేంద్రీకృతమయ్యి, ఒక ప్రాంతంలో కేంద్రీకృతమయ్యి మన సమానత్వము, రాజ్యము, మన రాజకీయ సమానత్వం, ఇటువంటి యొక్క భావనల యొక్క లాభాలు కొందరికే చేరే విధంగా ఉండకుండా అది అధికారము డిసెంట్రలైజ్ చేయడం. ఒక పర్టికులర్గా భౌగోళికంగా మన పెద్ద దేశాల్లో ఈ మన సమాఖ్య పాలన, ఎందులోనైతే రాజకీయ మన అధికార విభజన జరుగుతుందో ఆ పాలన మన రాజ్యాంగాల్లో రాసుకోవడం జరిగింది. అది భౌగోళికంగా ఏ విధంగా అధికారం కేంద్రీకృతం ఉండకుండా, అధికారము, రాజకీయ సమానత్వం ప్రాంతాలకి కూడా, అన్ని ప్రాంతాలకి సమానంగా ఉండాలనే భావన మన సమాఖ్య పద్ధతి. అదేవిధంగా మన ఆర్థికంగా సమానత్వము రావడానికి ముఖ్యంగా ఆర్థిక వనరులకు అందరూ హక్కు కలిగి ఉండాలి. నిజానికి ప్రతి రాజ్యాంగంలో, ప్రతి కొత్త దేశంలో నిజానికి ఒక హక్కుల సమూహము అనేది వాళ్ళ రాజ్యాంగంలో చేర్చుకున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాథమిక హక్కులు ముఖ్యంగా ఏమున్నది చెప్పండి? జస్టిస్, లిబర్టీ అండ్ ఈక్వాలిటీ. జస్టిస్, లిబర్టీ అండ్ ఈక్వాలిటీ అంటే ఈ ప్రాథమిక సమానత్వం అనేది ఒక హక్కుగా చేర్చబడింది. అంటే ఆ సమాజంలో కనుక ఆ హక్కు కనుక లేకపోతే ఆ సమానత్వం పౌరులు అనుభవించడం జరుగుతుంది. స్వేచ్ఛ మరియు స్వాతంత్రంతో నిజానికి సమానత్వం కనుక ఉండకపోతే ఆ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు కొందరికే చెంది ఉంటాయి, కొందరే అనుభవించడానికి అవకాశం. కాబట్టి ఏవైతే కొత్త విషయాలు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ మూలము నిజానికి సమానత్వము అనవచ్చు. ఎందుకంటే సమానత్వం కనుక లేకపోతే, సమానత్వము ప్రిన్సిపల్ సూత్రం అని లేకపోతే తక్కినవి ఎన్ని ఉన్నా కూడా అవి
కొందరికే కొందరు అనుభవించడానికి అవకాశం. సో అందువల్ల ఏం జరిగిందంటే కొత్త మన నాగరికత, రాజకీయ నాగరికత అభివృద్ధి చెందినప్పుడు కొన్ని అన్ని స్వాతంత్రం పొందిన అన్ని దేశాల్లో రాజ్యాంగంలో ఈ సమానత ఇతర హక్కుల ద్వారాతో సహా ఈ సమానత హక్కును చేర్చడం జరిగింది. హక్కులు అయితే ఈ హక్కుల్లో సంబంధించిన సమానత్వ హక్కుకు సంబంధించిన కొన్ని థియరీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అన్ని భావనలు ఒక జనరల్గా మనము చర్చించడము, విశ్లేషించడము, చదువుకున్నాము. దీనితో పాటు సమానత్వం ఎలా ఉండాలి, ఎట్లుంటే బాగుంటుంది, దానికి కావాల్సిన పరిస్థితులు ఏంటి, దానికి కావాల్సిన కండిషన్స్ ఏంటి అనే వాటిపై దానికి రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు ఒక రచనలు చేయడం జరిగింది. దాటిని మనం థియాటికల్గా కొన్ని విభజనలు చేయొచ్చు. అందులో ఆ విభజనలో ముఖ్యమైన విభాగము ఏంటి అంటే ఉదారవాద సిద్ధాంతము. అది మనం వేరే సందర్భంలో దాన్ని చర్చించుకున్నాము. కానీ ఇక్కడ కూడా ఉదారవాద సిద్ధాంతంలో సమానత్వం యొక్క ప్రాముఖ్యత చాలా ఉంది. సమానత్వం సాధించడానికి సమానత్వం యొక్క లాభాలు ఏంటి, సమానత్వం యొక్క ప్రయోజనాలు ఏంటి అని ఆ సిద్ధాంతంలో, ఉదారవాద సిద్ధాంతంలో వ్రాయబడినది, చేర్చబడినది, చర్చించబడినది, విశదీకరించబడినది. ఈ ఉదారవాద సిద్ధాంతంలో ఉన్న సమానత్వాన్ని ముఖ్యంగా జాన్ లాక్, జాన్ స్టూవర్ట్ మిల్, తర్వాత మళ్ళీ ఇతరులు కూడా ముఖ్యంగా చర్చించారు. ఈ ఉదారవాద సిద్ధాంతము అయితే మొత్తం అన్ని సిద్ధాంతాలను మనం ముందు మెన్షన్ చేస్తాం, దాని తర్వాత వివరించకపోతాం. ఇంకొక ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మార్క్సిస్ట్ ఈ ఆర్థిక ప్రాతిపదికను మన ప్రాముఖ్యతగా చేసుకొని, కేంద్ర బిందుగా చేసుకొని సమానత్వం యొక్క పెంపొందించడంలో, సమానత్వం అందరికి సమానత్వం పంచడంలో ముఖ్య ప్రయత్నాలు, వాళ్ళ రచన ద్వారా ముఖ్య ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు, ముఖ్య ప్రతిపాదన చేసిన వాళ్ళు కార్ల్ మార్క్స్ మరియు ఇతర సిద్ధాంతాలు. దాని తర్వాత లెనిన్ కూడా చాలా రచనలు చేశారు. తర్వాత మరి ఇంకా అనేక స్టాలిన్ వీళ్ళందరూ కూడా దాని ప్రకారంగా ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా వచ్చినాయి నిజానికి. అయితే వాళ్ళు ముఖ్యంగా మార్క్సియన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అంటే ఎందులోనైతే మెటీరియలిస్ట్ మ్యాటర్, పదార్థం, ఆస్తి, వనరులు, భౌతిక వనరులు ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయో వాటిని ఆధారం చేసుకుని ఇతర సమానత్వాలు వస్తాయి, అవకాశాలు ఉంటాయి అని వాళ్ళు ప్రతిపాదించారు. ఉదాహరణకి మన మార్క్సిస్టులు ఏమన్నారంటే ఆర్థిక వనరులు ఏదైతే మనకి తిండి, బట్ట, మన పడక, సుఖము ఉంటాయో వాటిని అది ఇతర సమానత్వాలకి ప్రాతిపదిక అయి ఉంటుంది. ఇతర సమానత్వాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. కాబట్టి సమాజంలో ఉన్న మన ఈ వనరులు, ఆర్థిక వనరులు, పదార్థిక వనరులు నిజానికి అందరికీ సమానంగా పంచబడాలా, అధికత అవకాశాలు ఉండాలా, యాక్సెస్ ఉండాలా అని చేశారు. అది మార్క్సియన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ. అదేవిధంగా ఈ ప్రజల సామాన్యంగా జనరల్ ప్రజలు కాకుండా ప్రజల్లో కూడా స్త్రీ పురుషులు అనే చాలా విభజన, లింగ విభజన అనేది ఉంది. అయితే ఆ లింగ విభజన ఉండడం వల్ల నిజానికి ఒక రకమైన లింగ అసమానత్వాలు కూడా ఏర్పడ్డాయి. కాబట్టి చాలామంది ఆ లింగ విభజన ఏమంటుంది, ముఖ్యంగా పితృస్వామ్య వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఆ పితృస్వామ్య వ్యవస్థలో ఏం చెప్పడం జరిగింది, ఏం ప్రతిపాదించడం జరిగింది, ఏ విషయాలను
సమర్థించడం జరిగింది అంటే స్త్రీలు పురుషులకి అసమానంగా ప్రకృతి సిద్ధంగా వాళ్ళు అసమానులు. మన మన ఏంటి ఏమంటారు దీన్ని, బయోలాజికల్గా వాళ్ళు అసమానులు. బయోలాజికల్ నిజానికి ఇంటెలిజెన్స్ పరంగా కూడా మన మేధాశక్తి పరంగా కూడా వాళ్ళు అసమానులు. కాబట్టి వాళ్ళు స్త్రీలు పురుషులకు లొంగి ఉండాలా. అది ప్యాట్రియార్కీ పితృస్వామ్యాన్ని సమర్థించిన సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. సో ఆ సిద్ధాంతానికి వ్యతిరేకంగా నిజానికి మన స్త్రీవాద రచనలు, స్త్రీ సమానమని, స్త్రీ సమర్థురాలని, స్త్రీ సమానమైన ఇంటెలిజెన్స్ టాలెంట్ కలిగి ఉన్నదని, ప్రకృతి సిద్ధంగా స్త్రీ అసమానరాలు కాదని ప్రతిపాదించిన చాలా స్త్రీవాద సిద్ధాంతాలు వచ్చాయి. దీన్ని ఫెమినిస్ట్ థియరీ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అనొచ్చు. ఫెమినిస్ట్ థియరీ, ఫెమినిజం అంటేనే స్త్రీలు అభివృద్ధి చెందడానికి, స్త్రీలు స్వతంత్రంగా ఉండడానికి, స్త్రీలు అన్ని రంగాల్లో వాళ్ళు సమానులే అని ప్రతిపాదించే సిద్ధాంతం. సో ఇప్పుడు లిబరల్ ఉదారవాద సిద్ధాంతము, డెమోక్రాటిక్ సిద్ధాంతము, మరియు కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క సిద్ధాంతము, తర్వాత స్త్రీవాద సిద్ధాంతము ఈ విధంగా ఈ సమానత్వం, పౌరుల సమానత్వాన్ని జనరల్గా, తర్వాత స్త్రీల యొక్క సమానత్వాన్ని పర్టికులర్గా ప్రతిపాదించి వాటికి అనుకూలంగా ఏ విధంగా పరిష్కారాలు కూడా చేయాలి, ఉద్యమాలు కూడా చేయాలా అనేది చేశారన్నట్టు. అదొకటి. బట్టి ప్రతిపాదన మన ఊహల్లోని, తర్వాత మన సిద్ధాంత పరంగానే కాదు, ఆ సిద్ధాంతంలో పరిష్కారాలు, తర్వాత మార్గాలు కూడా ప్రతిపాదించడం జరిగింది అని. ఉదాహరణకి ఉదారవాద సిద్ధాంతాల ప్రభావంతోనే యూరోప్లో చాలా విప్లవాలు వచ్చాయి. ఉదారవాద సిద్ధాంతం ముఖ్యంగా మన రాజరికాన్ని సమర్థించి, పాట్రియార్కీని సమర్థించి, మన పాట్రియార్కీని స్థాపించి అదే పర్మనెంట్ ఉండాలనే వాదాలకు వ్యతిరేకంగా ఉదారవాద సిద్ధాంతాలు ప్రభావితులై ప్రజలు వాటికి వ్యతిరేకంగా చేసి ఉదారవాద అనుకూలంగా కొత్త ప్రజాస్వామ్య విధానాలు, రాజరికానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజాస్వామ్య విధానాలు స్థాపించుకోవడం జరిగింది. అసలు స్థాపించుకోవడానికి ఉదారవాద సిద్ధాంతంలోనే పరిష్కార మార్గం చూడబడ్డాయి. సో అందులో ముఖ్యంగా సమానత్వం అనుకూలంగా, సమానత్వం కొరకు పోరాటాలు జరగడము, సమానత్వం స్థాపించబడము అది ముఖ్యంగా మనం అసలు గమనించాలి, గుర్తించాలి. అయితే అదేవిధంగా అది లోపభూయిష్టమైందని కొందరికి అంటే ఈ ఉదారవాద సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా జరిగిన ప్రజాస్వామ్య పోరాటాలు, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలకి వ్యతిరేకంగా అంటే పూర్తి నాశనం, అవి ఏ విధంగా పౌరులకి లాభం చేయలేదని, మానవులకు లాభం చేయలేదని కాదు, కానీ అందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ లోపాలు ఉన్నాయని ముఖ్యంగా ముందుకొచ్చిన మన సిద్ధాంతాలు, సోషలిస్ట్ సిద్ధాంతాలు, మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతాలు వాళ్ళ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మన రైట్ సిద్ధాంతము పౌరులకి పూర్తి ఆత్యకం ఇస్తే అది వ్యక్తి యొక్క అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆస్తి అనేది మన సమాజంగా అందరికీ పంచబడాలంటే ఆస్తి వల్ల, తర్వాత సమాజంలో యొక్క వనరుల అందరికీ అవకాశం ఉండాలంటే, ఆ వాటి యొక్క ఫలితం అందరు పొందాలంటే దానికి ఆస్తి ఉదారవాద సిద్ధాంతంలోనూ ప్రాపర్టీ రైట్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్. అది అందరికీ ఉన్నదా లేదా అనేది కాకుండా ఎవరు సంపాదించుకుంటూ వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ హక్కు ఇచ్చారు.
అయితే ఆ విధంగా స్వేచ్ఛ హక్కు ఆస్తి ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే ఆస్తి అంటే కొందరి చేతిలోనే కేంద్రీకరించబడి, పర్టికులర్గా క్యాపిటలిజం కొందరి చేతిలోనే కేంద్రీకరింపబడి ఇతరులు ఆస్తి లేకుండా ఉండడం వల్ల, పర్టికులర్గా ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ సొసైటీస్, క్యాపిటల్ సొసైటీలో మన మన చాలామంది ప్రజలు, లేబరర్స్, శ్రామికులు ఆస్తి లేకుండా, మన ఒక మన శ్రమ లేకుండా మన వాళ్ళు సంపాదించిన యొక్క జీతాలు వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధికి సరిపోకుండా ఉండడం వలన అది నిజానికి ఆ పూర్తిగా ఆర్థిక స్వేచ్ఛ అనేది దానికి ఆర్థిక అసమత్వానికి దారితీస్తుందని, కాబట్టి మన ఆర్థిక స్వేచ్ఛ అనేది అందరికీ సమానంగా ఉండాలంటే దానికి ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ లేకుండా ఉండాలా అనే ఉద్దేశంతో ఈ మార్క్స్ ఇది సమసమాజ సిద్ధాంతం, సోషలిస్ట్ మరియు కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. దానికి అనుకూలంగా కూడా మీకు తెలుసు, రష్యాలో విప్లవం జరిగింది, తర్వాత చైనాలో విప్లవం జరిగింది, దాని తర్వాత లాటిన్ అమెరికాలో ఇప్పుడు నిజంగా క్యూబా నీకు ఆర్థిక సమానత్వంతో దానికి వాళ్ళ పౌరులు సమానత్వంతో వల్ల చాలా లాభాలు పొందుతున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సమానత్వం ఒక హక్కును ఎట్లా వచ్చిందంటే సోషలిజంలో భూములు ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీని నిర్మూలించడం ద్వారా భూమిపై ఆస్తులపై ఒక కంబైన్డ్ హక్కు ఉంటుంది, కంబైన్డ్ మన ఆధిపత్యం ఉంటుంది. ఒకరి చేతిలోనే ఆస్తి ఉండదు, చాలా మట్టికి కొందరి చేతిలోనే ఆస్తి కేంద్రీకరించబడి ఉండదు క్యాపిటలిజంలో లెక్క. అది అసలు భూమి విభజింపబడకుండా భూమి సమీకృతమయ్యి మన ప్రజలకు కూడా దాన్ని సోషల్ యాజమాన్యం ఉంటుంది, సోషల్ రైట్స్, సోషలైజేషన్ అంటారు దాన్ని. అది అంటే ఒక ఇల్లు, తర్వాత చిన్న ఒక రూము, వస్తువులకు అవి ప్రైవేట్గా ఉండొచ్చు, కానీ సమాజంలో ఉండే చాలా పెద్ద ఆస్తులు, పాస్తులు, వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపై సామూహిక హక్కును కలిగి ఉంటారు. అది మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతం చెప్తుంది. ముఖ్యంగా మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది? ఆర్థిక వనరులు నిజానికి సమానంగా ఆర్థిక వనరుల యొక్క వాటి యొక్క అభివృద్ధి యొక్క లాభాలు అందరికీ ఉండేటట్టు, అందరూ పొందేటట్టు ఉండాలి. అటువంటి వ్యవస్థే నిజానికి మళ్ళీ సమానత్వం లేకుండా వస్తుంది. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు ఏంటంటే లిబరల్ యొక్క ఉదారవాద సిద్ధాంతకర్తల యొక్క రచనలని, భావనలని వ్యతిరేకించి ఈ కొత్త భావనలు చేయడం జరిగింది. ఈ స్త్రీవాదులు ఏమన్నారంటే ఏ సమాజంలోనైనా కూడా మీకు ప్యాట్రియార్కీ, మనం ఇదివరకే ప్యాట్రియార్కీ అని జస్ట్ నామినల్గా మనము దాన్ని మెన్షన్ చేసినాం, కానీ ఇప్పుడు కొంచెం లోపలికి పోతే మనము ఏం చూస్తామంటే స్త్రీవాదులు ఏమన్నారంటే ప్రతి సమాజంలో ఈ పితృస్వామ్య వ్యవస్థను మన సమర్థించిన రచనలు, తర్వాత వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ పితృస్వామ్య వ్యవస్థ ఉండడం వల్ల, వాళ్ళ పితృస్వామ్య వ్యవస్థ తిరగేర్చడం వల్ల సమాజంలో ఉన్న సగం వరకు పాపులేషన్, సగమున్న సమాజం, సగమున్న జనాభాకి నిజానికి ఈ సమానత్వం యొక్క లాభాలు కలగడం లేదు అని వాళ్ళు సమానంగా ఉండే విధంగా ఏం చేశారంటే నిజానికి ప్యాట్రియార్కీ అనేదే పురుషుల యొక్క ఆధిక్యత, పురుషులు స్వభావ సిద్ధంగా గొప్పవాళ్ళని, బలవంతులని, తర్వాత విజ్ఞానులని, తర్వాత మన రేషనల్గా వాళ్ళే ఆలోచిస్తారని అని మన సిద్ధాంతాలని పూర్తిగా వ్యతిరేకించడం జరిగింది. వాళ్ళని స్త్రీవాద సిద్ధాంతకర్తలు అంటారు, ఫెమినిస్ట్ అంటారు. అందులో చాలా ముఖ్యులు ఉన్నారు. తర్వాత స్త్రీ నిజానికి ఆమె యొక్క పరిస్థితి వల్ల భౌగోళికంగా మన బయాలజికల్గా అన్ఈక్వల్గా ఉండడం వల్ల అది అన్ఈక్వాలిటీ కాదు, వాళ్ళ ప్రత్యేకత అన్నారు. సో వాళ్ళ యొక్క స్వాభావిక గుణము, వాళ్ళ యొక్క మన ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాళ్ళకు బయాలజికల్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్త్రీలు ఉదాహరణకి వాళ్ళు సహజ భౌగోళికంగా వాళ్ళు మాత్రమే పిల్లల్ని కనగలుగుతారు, అది పురుషులు కనలేరు. అయితే నిజానికి వాళ్ళు ఎంత వరకు పోతారంటే దాని పురుషులు ఆ విధంగా పిల్లల్ని కనడంలో అసమానులు, స్త్రీలే పిల్లల్ని కనగలుగుతారు. పురుషుడు ఏం చేస్తాడు, జస్ట్ అతని యొక్క పాత్ర తక్కువ ఉంటుంది. కానీ స్త్రీలు మాత్రము చాలా కాలము మన కడుపులో పడ్డ ఊము కాని నుంచి ఒక వ్యక్తి బయటకు సమాజంలోకి ప్రకృతిలోకి వచ్చే వరకు వాళ్ళ పాత్ర ఎక్కువ ఉంటుంది. నిజానికి వాళ్ళే ఎక్కువ, వాళ్ళ యొక్క ప్రత్యేకత. అంటే స్త్రీల యొక్క ప్రత్యేకతను చాలా ఎక్కువ చేసి ఈ ఫెమినిస్ట్కి చెప్పి ఆ ప్యాట్రియార్కీ ఎందుకు, మరి పురుషుడు ఎందుకు ఆధిక్యత కలిగి ఉండాలా, పురుషులకే స్త్రీలు ఏ విధంగా అణిగిమణిగింది బానిసలుగా ఉండాలా అని క్వశ్చన్ చేస్తూ స్త్రీల యొక్క సమానత్వం యొక్క ఆవశ్యకతను ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఎందుకంటే స్త్రీలు కూడా స్వతంత్రము సమానత్వం కనుక ఉంటేనే సమాజం యొక్క వాళ్ళ యొక్క మన ఆలోచనలు, వాళ్ళ యొక్క భాగస్వామ్యము మన సమాజానికి భాగస్వామ్య యొక్క లాభాలు సమాజానికి కలిగి సమాజం ముందుకు పోవడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. ముఖ్యంగా ఈ ప్యాట్రియార్కీ బేసిస్ మీద జరిగే కొన్ని కార్యక్రమాలు, కొన్ని వ్యవస్థలు ఏవైతే మ్యారేజ్ వ్యవస్థ ఉందనుకోండి, మ్యారేజ్లు కూడా ప్యాట్రియార్కల్ మ్యారేజ్ అంటే పితృస్వామ్యానికి అనుకూలంగా మ్యారేజ్లు ఎట్లా ఉంటారంటే స్త్రీ పురుషుడికి అణిగిమణిగి ఉండాలా, పురుషుడు ఏది చెప్తే అది చేయాలా, స్త్రీ పుట్టిన తర్వాత మ్యారేజ్ వ్యవస్థలో స్త్రీ వద్దకే పురుషుని దగ్గరకే పోవాలా, పురుషుని కుటుంబంలో పోయి జాయిన్ కావాలా, ఆ పురుషుని యొక్క కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ సేవలు చేయాలా, భర్తకు సేవలు చేయాలా, భార్యకు మన ఆడబిడ్డకు సేవలు చేయాలా, తర్వాత అత్తమామలకి సేవలు చేయాలి, అణిగిమణిగి ఉండాలి అనే దాన్ని ఫ్యామిలీ వ్యవస్థని, అటువంటి ఫ్యామిలీ వ్యవస్థని ఈ స్త్రీవాదులు మనం ప్రతిపాదించి తదనుగుణ పోరాటాలను కూడా సమర్థించి నాయకత్వం వహించి కూడా నిజానికి సమాజంలో స్త్రీల యొక్క సమానత్వాన్ని మన పెంపొందించడానికి స్త్రీలు అన్ని విధాల తమ యొక్క మన వ్యక్తిత్వాన్ని, తమ యొక్క టాలెంట్స్ని రియలైజ్ చేయడానికి చేసే విధంగా అనుగుణంగా పరిస్థితులు కలిగజేశారు. సో ఇది ముఖ్యంగా 3 ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాలు, తర్వాత వాటి వల్ల వచ్చిన మన ఉద్యమాలు, ఆ ఉద్యమాల ఫలితాలు. ఈ లింగ విభజన లేకుండా, లింగ అసమానత్వం లేకుండా లింగ సమానత్వం ఉండే విధంగా ఈ స్త్రీవాద సిద్ధాంతాలు, ఫెమినిస్ట్ సిద్ధాంతాలు మరియు చాలా ముఖ్య పాత్ర వహించిన చెప్పవచ్చు. సో ఈ విధంగా సమానత్వము అనేది, సమానత్వం యొక్క భావాలు ప్రజల్లో ప్రబలి, ప్రజలు వాటికి అనుగుణంగా పోరాటాలు చేసి, తర్వాత తమ యొక్క మన నాగరికతను, తమ యొక్క మన సమాజ పరిస్థితుల్ని మెరుగుపరుచుకొని ముందుకు పోవడం జరిగింది. ఈ ముందుకు పోవడం జరగడంలో ఈ సమానత్వాన్ని ఒక సమాజంలో మన ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు, అమలు చేసేటప్పుడు రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినా కూడా మన అసమానమైన వ్యవస్థలు ఉంటాయి. రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచే సమానం సరిపోదు. సో రాజ్యాంగంలో ఉన్న సమాజంలో ఉన్న అసమానత్వాలని, అది వెనకటి నుంచి వచ్చే అసమానత్వాలని, అది ప్యాట్రియార్కీ వల్ల కావచ్చు, కుల విభజన కావచ్చు, తర్వాత మన రేషియల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కావచ్చు, ఏ విభజన మన అనే విభజనను తీసివేయాలన్నప్పుడు కొన్ని కార్యక్రమాలు, కొన్ని విధానాలను అనుసరించవలసి ఉంటుంది. ఆ విధానాలు మన ఒక రాజ్యాంగంలో రాసుకొని తదనుగుణంగా వాటి అనుగుణం మన భావనను అమలు చేస్తేనే దానికి అది ఈ కొత్త అభ్యుదయ మన భావనల యొక్క ఫలితము అందరికీ కలుగుతుంది.
సమానత్వము రాజ్యాంగపరంగా ఒక ఫార్మల్గా ఒక యాంత్రికంగా ఉంటేనే సరిపోదు. ఆ సమానత్వము మన అందరికీ సమానత్వం యొక్క ఫలితాలు కూడా అందరికీ రావాలంటే కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఏదైతే ఇందులో యొక్క రాజ్యం యొక్క పాత్ర చాలా ముఖ్యం. రాజ్యము కొందరు చట్టాల ద్వారా రాజ్యాంగము చాలా విశాలమైనది. కానీ ఆ రాజ్యాంగానికి అనుకూలంగా కొన్ని చట్టాలు తీసుకొస్తూ మాటికి కావాల్సిన చట్టాలు ప్రాంతీయ అసమానతలు పోగొట్టడానికి కానీ అసమానతలు పోగొట్టడానికి కొన్ని చట్టాలను తీసి కొన్ని ఆ చట్టాలకు అనుగుణంగా విధానాలను రూపొందించి వాటి యొక్క ఫలితాలను పౌరులందరికీ చేర్చుకొచ్చడం జరుగుతుంది. అయితే ముఖ్యంగా ఈ క్రమంలోనే అమలు చేయే ప్రక్రియలో కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి. ఏది రాజ్యాంగ మన సమానత్వం అనేది హక్కుగా ఉంటుంది. కానీ ఆ సమానత్వం యొక్క హక్కును అనుభవించడానికి మన యొక్క సమర్థత పరిస్థితి కూడా చాలా ముఖ్యమే. కాబట్టి సమానత్వాన్ని ఒట్టిగా సిద్ధాంతపరంగా ఒట్టి చూడడమే కాకుండా కొన్ని పరిస్థితులను కూడా ఏర్పరిచి పూర్తిగా వెనకబడ్డ వారిని కొంత ముందు పోయేటట్టు వాళ్ళని ముందుకు చేస్తే ఆ ఉన్న అవకాశాలని, ఎందుకంటే సమాజంలో అందరూ సమానమైన సమర్థత కలిగి ఉండరు. అందరికి సమానమైన సమర్థత కలిగి ఉండడానికి లేకున్నప్పుడు వాళ్ళకి వెనకబడ్డ వాళ్ళకి కొన్ని హక్కులు ఇచ్చి ఈ సమానత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ సమాన ఫలితాలను అందరూ పొందే విధంగా అనుభవించే విధంగా కొన్ని సూత్రాలను కూడా రూపొందించడం జరిగింది. దాన్ని పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే సమానంగా యాంత్రికంగా కాకుండా పూర్తిగా వెనకబడ్డ వాళ్ళు, పూర్తిగా అణచివేయబడ్డ వాళ్ళు, వాళ్ళకు కొన్ని ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి హక్కులు ఇవ్వడము వల్ల ఈ సమానత్వాన్ని వెనుకబడ్డ తనాన్ని నుంచి బయటకు వచ్చి ఇతరులతో మన సమాజంలో కొన్ని ప్రివిలేజ్ క్లాసెస్తో సమానంగా అభివృద్ధి చెందేటట్టు అవకాశాలు ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. దాన్ని అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ లేకపోతే సంవర్ధిక విచక్షణ, పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటేనే దానికి అసమానత్వ పరిపాలన వాళ్ళ విధానాలు చేస్తారు. కానీ కొన్ని పరిస్థితుల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో దానికి ప్రత్యేకమైన ట్రీట్మెంట్ జరగవలసి ఉంది. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు సమానమైన అవకాశాలు ఉన్నా, సమానమైన హక్కులు ఉన్నా కూడా ఆ సమానమైన హక్కులను అనుభవించే స్థితిలో లేరు, అనుభవించే సమర్థత లేదు. కాబట్టి వాళ్ళకు ఒక ప్రత్యేకమైన విధానాలు ఏర్పరిచి రిజర్వేషన్ వంటి అఫర్మేటివ్ యాక్షన్, అమెరికాలో అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ అంటారు, మన దేశంలో రిజర్వేషన్స్ అంటారు. వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా విచక్షణ, సంవర్ధక పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ కలిగించి వాళ్ళను డెవలప్ చేయాలంటే దానికి సమానత్వం యొక్క ఫలితాలను కూడా అందరికీ చేకూరాలంటే పూర్తి చారిత్రకాత్మకంగా వెనుకబడ్డ వర్గాలకి ప్రత్యేక హక్కులు ఇస్తూ మన విచక్షణ పూరితమైన కొన్ని పాలసీలు మన ఏర్పాటు చేస్తూ రూపొందిస్తూ వాళ్ళు అందరూ సమానంగా డెవలప్ అయ్యేటట్టు చూడడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనము ఈ సెషన్లో, ఈ లెక్చర్లో సమానత్వము ఏ విధంగా చాలా రాజనీతి శాస్త్రంలో, రాజకీయ తత్వ విచారాల్లో, రాజకీయాల్లో ఏ విధంగా ప్రాముఖ్యత కలిగి నేర్చుకున్నాము. తర్వాత అది అమలు చేయడంలో కొంత ప్రపంచంలో అన్ని సమాజాలలో కూడా అది ఏ విధంగా అమలు చేయబడి వాళ్ళ అందరి ప్రపంచ ప్రపంచంలో ఉన్న పౌరులందరికీ సమానత్వ ఫలితాలు చేకూర్చే విధంగా ప్రయత్నం జరిగిందని నేర్చుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
নমস্কাৰ, মই দেৱাংগনা লহকৰ আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিম এটা নতুন বিষয় ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ছ'চিয়েল চাইক'লজিৰ ইউনিট 10 য'ত আমি পঢ়িম কালচাৰ এণ্ড চেল্ফ অৰ্থাৎ সংস্কৃতি আৰু আত্ম। এতিয়া কথা হ'ল সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আমি ইমান কেলেই পঢ়িব লাগে। মনোবিজ্ঞান হয়, মনোবিজ্ঞানতনো সংস্কৃতিৰ এনেকুৱা কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে সেইটোও জৰুৰী হয়। কাৰণ কি আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কৰোঁ, আমাৰ ব্যৱহাৰ, আমাৰ যিবোৰ বিশ্বাস আছে, বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে সংস্কৃতিয়ে বহুতখিনি আমি কেনেকৈ আচৰণ কৰোঁ সেইবোৰত প্ৰভাৱ পেলায়। এতিয়া এটা কথা কওঁ, আমাৰ ঘৰত আমাৰ নিজা নিজা নিয়ম আছে, কেনেকৈ থাকিম, কেনেকৈ ঘৰখন চলিব, আমাৰ নিয়ম আছে, হয় কি নহয়? কিন্তু আমি যেতিয়া আমাৰ লগৰবোৰৰ ঘৰত যাওঁ তেতিয়া অকণমান বেলেগ এটা নিয়ম থাকে, হয়নে? তাহাঁতৰ চাগে আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা হয় যে যিবোৰ আমাৰ চেণ্ডেল আছে, চেণ্ডেল আমি বাহিৰত থৈ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাওঁ। কিন্তু কি হয়, তাহাঁতৰ চাগে নিয়মটো এনেকুৱা যে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই চেণ্ডেলখিনি কাষতে থৈছে। গতিকে সৰু সৰু আমাৰ এনেকুৱা পাৰ্থক্য আছে, হয়নে? এইবোৰে হয় কালচাৰেল ডিফাৰেঞ্চ বা সংস্কৃতিৰ যি পাৰ্থক্য হয় সেইবোৰে। এতিয়া ঘৰ বুলি নহয়, এইটোতো মই এটা সৰু উদাহৰণ দিলো, কিন্তু যেতিয়া বেলেগ এখন দেশত যাওঁ, হয়নে, বা বেলেগ এখন ৰাজ্যই কওঁ, আমি এতিয়া অসমত আছো, এতিয়া মই যদি পুতুককে তামিলনাডু গুচি যাওঁ, তাৰে যিবোৰ আচৰণ, তাৰে যেনেকৈ আমি কথা বাৰ্তা পাতো, যেনেকৈ আদান প্ৰদান কৰো, বহুতখিনি বেলেগ হয় কি নহয়? তাৰে খোৱা লোৱা, তাৰে পিন্ধা উৰা, তাৰ পিছত মন্দিৰবোৰো অকনমান বেলেগ হয় আমাতকে, হয় কি নহয়? মন্দিৰৰ যিবোৰ ডিজাইন থাকে সেইবোৰো বেলেগ হয়। গতিকে ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ লগে লগে বহুতখিনি বেলেগ হৈ পৰেগে। ফৰেইন কাণ্ট্ৰিজ হওক, বাহিৰা মানে বিদেশতে হওক, বা আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈকে হওক, বা আমাৰ কি কওঁ, ঘৰৰ পৰা আনটো ঘৰলৈকে হওক, এনেকুৱা পাৰ্থক্যবোৰ আছে, এনেকুৱা নীতি নিয়মবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে আমি ইয়াৰে বিষয়ে আজি এই যিটো চেপ্টাৰ আছে, এই যিটো বিষয় আছে, চেপ্টাৰ আছে, ইয়াৰে আণ্ডাৰত আমি পঢ়িম কালচাৰ এণ্ড চেল্ফ অৰ্থাৎ সংস্কৃতি আৰু আত্ম। এতিয়া প্ৰথমতে আমি পঢ়িম সংস্কৃতি, অৰ্থ আৰু সংজ্ঞা। এতিয়া জাহোদা তেখেতে কৈছিলে যে সংস্কৃতি হৈছে এক বৰ্ণনামূলক শব্দ যি কেৱল নিয়ম আৰু অৰ্থই নহয়, আচৰণো ধৰি ৰাখে। অৰ্থাৎ আমি কেনেকে কি কৰি আছো সেই বা কি কৰিব লাগে সেই নিয়মখিনিয়ে নহয়, বা আমি যিটো পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছো, বা যিখন ৰাজ্যত হৈছো, বা যিটো এটা এইটো আমাৰ গলি হয়, এই ইয়াতে মই ডাঙৰ হৈছো, তাৰেই সেইখিনি বস্তুৱে নুবুজায়। আমি গোটেই মানুহ এজ এ ইণ্ডিভিজুৱেল বা মানুহ হিচাপে আমি কেনেকুৱা হয় বা কেনেকুৱা হ'ম পিছলৈ, তাৰেও কিন্তু সংস্কৃতিয়ে সেই বহুতখিনি প্ৰভাৱ পেলায় মানে আমাৰ মাজত। লগে লগে কি কি পৰে? সংস্কৃতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জাতি, ৰাষ্ট্ৰীয়তা, এইবোৰ চব সাঙুৰি লোৱা হয়গে। তাৰ পিছত অকল এইখিনিয়ে নহয় যে ৰাষ্ট্ৰ, দেশ বিদেশ এইখিনিয়ে সংস্কৃতিৰ ভিতৰত নপৰে। সংস্কৃতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ নৃত্য, যেনেকে ধৰক আমাৰ অসমত কি আছে? আমাৰ অসমত সত্ৰীয়া নৃত্য আছে, তাৰপিছত আমাৰ অসমত বিহু আছে, তাৰপিছত আমাৰ যিবোৰ ট্ৰাইবেল লোকসকল আছে, তেখেতৰ ধৰক কোচ ৰাজবংশীৰ নাচ আছে, তাৰপিছত বাগুৰুম্বা নাচ আছে, তাৰপিছত আমাৰ কাৰ্বি সকলৰ নিজা নিজা আছে, ঝুমুৰ আছে। গতিকে মানে ঠাই অনুযায়ী নৃত্যবোৰো বেলেগ হয় কি নহয়? তাৰ পিছত কলা, ধৰি লওক আমাৰ ইয়াতে শুৱালকুছি বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিমান বোৱনী আছে। তাৰ পিছত কাঁহ শিল্পৰ যি কলা সেয়া আছে
সৰ্থেবাৰী তাৰপিছত নলবাৰীৰ চাইডে বেলেগ কিবা আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰপিছত খাদ্য হয় খাদ্য আপাৰ আছাম লোৱাৰ আছাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে খাদ্যৰ হোৱাই নোহোৱাই পাৰ্থক্য এটা আহি যায় হয় কি নহয় আমি বেলেগ ফালে যাবই নালাগে আমাৰ নিজৰ ঠাইতে যদি চাওঁ গতিকে আমাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ধৰি লওক চালো গাহৰি এনেকুৱা হয় যে আমি কিছুমানে গাহৰি নাখাওঁ যেনেকে মই গাহৰি নাখাওঁ কিন্তু কি হয় কিছুমানৰ কাৰণে গাহৰি বনাই খোৱাটো এটা লাভ লেংগুৱেজ হয় মানে মৰমৰ ভাষা হয় যে মই তোৰ কাৰণে গাহৰি বনাইছো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় সেইটো এটা সংস্কৃতি হয় কালচাৰ হয় যে মই মোৰ মৰমটো এনেকে দেখুৱাইছো বনাই ৰান্ধি মেলি দেখুৱাইছো কিন্তু আমাৰ কিছুমানৰ কাৰণে গাহৰি বনাইছে নাখাও তেনেকুৱা ধৰণৰো হৈ যায় হয় কি নহয় গতিকে তাৰ পিছত আছে পোচাক মেখেলা চাদৰ আজি মই পিন্ধি আহিছো হয় কি নহয় গতিকে এয়া আমাৰ সংস্কৃতি হয় আমাৰ আইডেন্টিটি হয় আমাৰ পৰিচয় হয় তাৰ পিছত ৰীতি নীতি পৰম্পৰা যি আছে তাৰ পিছত আমাৰ আনকি হেৰিটেজ যিবোৰ এই যে তলাতল ঘৰ তাৰপিছত ৰংঘৰ কাৰেং ঘৰ এইবোৰ যে আছে এইবোৰ কি হয় এইবোৰ গোটেই আমাৰ সংস্কৃতি হয় আমাৰ সংস্কৃতিৰ ভিতৰত পৰে আৰু আমি কেনেকুৱা হয় আমি চুকাফাৰ বংশৰ হয় আমি জয়মতী তাৰ পিছত ৰুদ্ৰসিংহ এইবোৰৰ পৰা আমি শিকি আজি আমি অসমীয়া হৈছোগে গতিকে তেখেতসকলৰ প্ৰভাৱ আমাৰ তাতে নপৰিব জানো বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ দেশৰ আমি হেৰি যুৱক যুৱিকা হয় গতিকে তেখেতৰ প্ৰভাৱ আমাৰ তাতে নপৰিব জানো এতিয়া সেই প্ৰভাৱটো আৰু মহাৰাণা প্ৰতাপ তাৰপিছত শিৱাজীৰ যিখিনি প্ৰভাৱ আছে মহাৰাষ্ট্ৰ চাইডত সেইটো আমাতকে অকনমান বেলেগ হ'ব তাহাঁতৰ সংস্কৃতি আমাতকে বেলেগ হয় আৰু এই গোটেই বস্তুবোৰে আমি কিয় আমি হয় আৰু বেলেগ কিয় বেলেগ ধৰণৰ হয় এই যিটো পাৰ্থক্য আছে এই পাৰ্থক্যটো বুজাই দিয়ে এই লজিকটো ইয়াৰে why কিয় আমি এনেকুৱা হয় আৰু কিয় আমি বেলেগৰ দৰে নহয় আনৰ দৰে নহয় এই বস্তুটোৱে সেই যিটো ৰেখা আছে সেই বস্তুটো বুজাই দিয়েগে তাৰ পিছত কোৱা হৈছে যে সংস্কৃতি বহুতো শাখাত অধ্যয়নৰ অতি প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰ হৈ আহিছে নিশ্চয় হৈ আহিছে এতিয়া কালচাৰে অকল যে সংস্কৃতিয়ে অকল যে মনোবিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰভাৱ পেলাইছে তেনেকুৱা নহয় বাণিজ্য হওক তাৰপিছত ছচিয়লজি এন্থ্ৰপলজি এনেকুৱা বহুত বিষয় আছে য'ত কালচাৰে নিজা বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছে সংস্কৃতিয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে গতিকে সেইখিনি আমি জানাটো খুবেই জৰুৰী খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে সেই দিশটো চাব লাগিব গতিকে সীমাবদ্ধ নহয় সংস্কৃতি বুলি যেতিয়া আমি কওঁ যে সংস্কৃতি অকল মনোবিজ্ঞানৰ ফালেহে প্ৰভাৱ পেলাইছে তেনেকুৱা নহয় সংস্কৃতিয়ে আমাৰ গোটেই দিশটোত অকল এটা সাবজেক্ট নহয় এটা বিষয় নহয় যিমান আছে পলিটিকেল সায়েন্সৰ পৰা ইকনমিক্সলৈকে ৰাজনীতি ৰাজনীতি বাণিজ্য তাৰপিছত ছচিয়লজি আনকি মাছ কমিউনিকেশ্যন নতুন সাবজেক্ট হয় নতুন নহয় কিন্তু উঠি অহা সাবজেক্ট এটা হয় মাছ কমিউনিকেশ্যন তাতে সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ কি আমি পঢ়ো গতিকে মই বাৰংবাৰ এটা কথাই আওৰাম যে আমাৰ দৰে আমি কিয় হয় আমি এনেকুৱা কিয় হয় তাৰে আঁৰৰ কাহানী হৈছে সংস্কৃতি আৰু সেইবাবে মনোবিজ্ঞানে প্ৰচেষ্টা চলাইছে যে সংস্কৃতিয়ে এজন মানুহক কি ধৰণে আকাৰ দিয়ে সেই বস্তুটো চাবলৈ যত্ন কৰিছে মনোবিজ্ঞানত এতিয়া বেৰী তাৰপিছত পৰ্টিংগা তাৰপিছত চেগাল আৰু ডেজেন ইহঁতে কি কৰিলে ইহঁতে ক'লে যে 6টা দৃষ্টিভংগী আছে
সংস্কৃতি বুজি পোৱা 6টা দৃষ্টিভংগী আছে এতিয়া প্ৰথমটো হৈছে বৰ্ণনামূলক দৃষ্টিভংগী তাৰপিছত হৈছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগী তাৰপিছত নৰ্মেটিভ দৃষ্টিভংগী তাৰপিছত মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগী গাঁথনিগত দৃষ্টিভংগী আৰু আনুবংশিক দৃষ্টিভংগী এতিয়া বৰ্ণনামূলক দৃষ্টিভংগী বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইংলিছত হ'ব ডেছক্ৰিপটিভ পাৰ্সপেক্টিভ তাৰপিছত ঐতিহাসিক মানে কি হ'ব হিষ্টৰিকেল হয়নে তাৰপিছত নৰ্মেটিভ বাৰু যিবোৰ নিয়ম নীতি আছে নিয়ম নীতিৰ যিটো দৃষ্টিভংগী সেইটো নৰ্মেটিভ হ'ব তাৰপিছত মনস্তাত্ত্বিক আমি যিহেতু মনোবিজ্ঞান পঢ়ি আছো গতিকে মনোবিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী আহিব সেইটোতো আমি জানিবই লাগিব তাৰপিছত আছে structural perspective অৰ্থাৎ গাঁথনিগত দৃষ্টিভংগী আৰু শেষত আছে আনুবংশিক দৃষ্টিভংগী অৰ্থাৎ জেনেটিক এতিয়া প্ৰথমটো হ'ল যে বৰ্ণনামূলক দৃষ্টিভংগী ইয়াৰে তলত কোনখিনি বস্তু আলোচনা কৰা হৈছে ইয়াৰে ভিতৰত আলোচনা কৰা হৈছে এই যে আমি যে কৰ্মবোৰ কৰো আচৰণবোৰ দেখাও এটা সংস্কৃতিৰ ভিতৰত সেই বস্তুখিনি আলোচনা কৰা হৈছে এতিয়া চাবচোন ধৰি লওক সোসাইটি ঠিক আছে এখন সমাজ A আৰু সমাজ B এতিয়া সমাজ A কি হয় যদি তাহাতে অন্যায় সৰু সুৰা অন্যায় হওক বা ডাঙৰ অন্যায় হওক যদি দেখিছে তাহাতে লগালগ প্ৰতিবাদ কৰে আকৌ সমাজ বিখনত কি হৈছে যদি অন্যায় দেখিছে বাৰু বেলেগৰ লগত হৈ আছে কিন্তু নিজৰ লগততো হোৱা নাই হ'ব আৰু অলপ দিন ধৈৰ্য ধৰো অলপ চাওঁ ৰচোন এইটোৱে হৈছে এই মানে ডিফাৰেন্স কালচাৰেল ডিফাৰেন্স সংস্কৃতিৰ ডিফাৰেন্স কাৰণ কি সমাজ এই যি পূৰ্বপুৰুষ হয় বা যেনেকে ডাঙৰ দীঘল হৈছে তাহাঁতক শিকোৱা হৈছে যে সৰুৱে অন্যায় দেখো বা ডাঙৰ অন্যায় দেখো তহঁতৰ লগত কোনোবা আছে বা লগত কোনোবা নাই তহঁতে প্ৰতিবাদ কৰিবই লাগিব এইটোৱে তহঁতৰ শিক্ষা কিন্তু সমাজ বি খনক শিকোৱা হৈছে যে নাই অলপ আমি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব সব কথাতে আমি প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰো গোটেই নিজৰ কাম ধান্দা বাদ দি আমি ৰাস্তাত বহি যাব নোৱাৰো বা সব কথাতে আমি তলৱাৰ জাঠি এইবোৰ আমি উলিয়াই ল'ব নোৱাৰো গতিকে এইটোৱে এই যিটো ডিফাৰেন্সবোৰ আমাৰ আচৰণত যি পাৰ্থক্য ওলাই বা আমাৰ কৰ্মবোৰত যিখিনি পাৰ্থক্য ওলাই এই গোটেইখিনি বস্তু আলোচনা কৰা হয় বৰ্ণনামূলক দৃষ্টিভংগীৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ ডেছক্ৰিপটিভ পাৰ্সপেক্টিভৰ ভিতৰত এতিয়া ইয়াৰে পিছত আছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগীত কি হৈছে এই যে আমাৰ যি মানে চলি অহা যিবোৰ প্ৰথা আছে বা আমাৰ যিবোৰ হেৰিটেজ আছে মদন কামদেৱ হওক আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব সেই যি হেৰিটেজটো আছে তাৰপিছত আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰে হওক বা তাৰপিছত কলাক্ষেত্ৰ গুৱাহাটী বুলি কোৱাৰ লগে লগে কলাক্ষেত্ৰ কামাখ্যা উমানন্দ এইবোৰে মাথাত আহে হয়নে গতিকে এই যিবোৰ হেৰিটেজ সাইট আছে আমাৰ এইবোৰ আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব ধুনীয়াকৈ ৰাখিব লাগিব কাৰণ কি এয়া অকল যে চৰকাৰৰ নহয় এয়া আমাৰ পৰিচয় হয় আমাৰ চিনাকি হয় গতিকে অসম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি দাঙি ধৰিব পাৰো গোটেই বিশ্বৰ সন্মুখত সেই বস্তুটো আমি ভালকে ৰাখিব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ যি ট্ৰেডিশনছ আছে আজি পৰম্পৰা আছে হয় কি নহয় যে বিহু গৰু বিহুৰ দিনা আমি গৰুবোৰক গা ধুৱাবলৈ নিও নতুন পঘা দিও তাৰ পিছত লাও খা বেঙেনা খা এনেকে কৈ মেলি তাহাঁতক খাবলৈ দিও মাহ হালধিৰে গা ধুৱাই নিও পুখুৰীত নি গা ধুৱাও গতিকে তাৰ পিছত মানুহ বিহুৰ দিনা আমি ডাঙৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ লওঁ তাৰপিছত সৰুক আমি কিবা উপহাৰ দিওঁ বা চেনাই লৈ এখন গামোচা লৈ যাওঁগে তাতে যদি সময় মিলিছে ঘৰৰ যদি কোনোৱে চাই থকা নাই তেতিয়াহ'লে চেনাইৰ নামটো ধুনীয়াকে গামোচাখনত লিখি দিওঁ তাৰপিছত চেনাইওতো আমাৰ কাৰণে কৰে একদম পাহাৰে পাহাৰে বগাই গৈ গৈ কপৌ ফুল আনি দিয়া হয় কি নহয় গতিকে এইবোৰ কি হয় এইবোৰ আমাৰ সংস্কৃতি হয় আৰু এই গোটেইখিনি
আলোচনা কৰে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগী তাৰে ভিতৰত তাৰপিছত আমাৰ যি আছে নিয়ম নীতিৰ দৃষ্টিভংগী নৰ্মেটিভ দৃষ্টিভংগী আমাৰো কিছুমান নিয়ম আছে হয় কি নহয় ঘৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে নিয়ম আছে যেনেকে আমাৰ ঘৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানে মোৰ ঘৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে 7টা বজাৰ ভিতৰত ঘৰ সোমাবই লাগিব সেইটো আমাৰ লৰাই হওক ছোৱালীয়ে হওক পাপাই হওক মায়ে হওক এইটো আমাৰ নিয়ম হয় মানে যদি একদম জৰুৰী কিবা কাম নাথাকে তেতিয়াহলে কি হয় যে 7টা বজাৰ ভিতৰত ঘৰ সোমাব লাগিব সেইটো আমাৰ ঘৰৰ নিয়ম হয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম ৰাজ্যতো আছে বিদেশতো আছে এটা সোসাইটিৰ মানে সমাজৰ ভিতৰতো আছে গতিকে ভিন্ন ভিন্ন সমাজৰ ভিন্ন ভিন্ন দেশৰ ভিন্ন ভিন্ন ৰাজ্যৰ বেলেগ বেলেগ নিয়ম আছে হয় কি নহয় গতিকে হেতুৱে হৈছে নৰ্মেটিভ দৃষ্টিভংগী এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ সমাজ মানে ভাৰতীয় সমাজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই যে আমাৰ যিটো পাব্লিক ডিসপ্লে অফ এফেকশন অৰ্থাৎ মৰম আমি খুলি নেদেখাও হয় কি নহয় এতিয়া ফৰেন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমেৰিকা হওক ইউৰোপ হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ দেশবোৰত যে চুমা খাব মন গৈছে খাই দিলো কিন্তু নহয় ইয়াতে আমি আলিংগন দিয়াৰ আগতেও ভাবিব লাগিব যে আমি ক'ত আছো ৰুমৰ ভিতৰত আছো নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত আছো নে আমি বাহিৰত আছো বাছ ষ্টেণ্ডত আছো আমি নে পাৰ্ক এখনত আছো সেই গোটেই বস্তুখিনি আমি চালি জাৰি চাব লাগিব গতিকে এনেকুৱা নহয় যে এইটো নিয়ম বেলেগ বেয়া হয় সেইটো নিয়ম ভাল হয় তেনেকুৱা নহয় প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ হওক সমাজৰ হওক দেশৰ হওক কিছুমান নিয়ম আছে আৰু সেইবোৰ যিহেতু চলি আহিছে গতিকে সেইবোৰে আমাক ভিন্ন কৰে বেলেগৰ পৰা আমাক ভিন্ন কৰে গতিকে কেতিয়াবা কি হয় এই নিজৰ আইডেন্টিটিটো ৰাখিবলৈ নিজৰ পৰিচয়টো ৰাখিবলৈ সেই নিয়মবোৰ মানি চলাটো কোনো বেয়া কথা নহয় হয় কি নহয় হয় কিছুমান নিয়ম আমি মানিব নালাগে কিছুমান আৰু তেনেকে যদি চাব যাওঁ নিয়মবোৰ সলনিও হৈছে হয় কি নহয় এতিয়া সতী প্ৰথা যে আছিলে সেয়া সেই নিয়মটো এতিয়া আৰু নাই কাৰণ কি সেইটো এটা যুগত ভয়ংকৰ মানে বহুত বেয়া প্ৰথা এটা আছিল বাল্য বিবাহ এইবোৰ এতিয়া নিষেধ কৰা হৈছে গতিকে বেয়া যিবোৰ নিয়ম আছিলে সেইবোৰ সমাজ হিচাপে সমাজৰ ভাল ভাবি বহুতখিনি নোহোৱা কৰা হৈছে গতিকে কি হয় একেবাৰে যদি নিয়ম নাথাকে তেতিয়াহলে কি হ'ব সমাজখন বিশৃংখল হৈ যাব গতিকে সেই গোটেই বস্তুখিনিৰ যি চোৱা চিতা হয় সেয়া হয় এই নিয়ম নীতিৰ দৃষ্টিভংগীৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ নৰ্মেটিভ দৃষ্টিভংগী যি আমাৰ আছে তাৰে ভিতৰত চোৱা হয় তাৰ পিছত কোৱা হৈছে যে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগী মনস্তাত্ত্বিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি শিকিছো আমি কেনেধৰণে শিকিছো বস্তুবোৰ যে আনৰ পৰা লৈছো বা নিজে কেনেকে শিকিছো সেই বস্তুবোৰ তাৰপিছত আমাৰ যেতিয়া সমাজ এখনত যেতিয়া কিবা এটা অসুবিধা হৈছে সেই অসুবিধাৰ সময়খিনিত আমি কি ধৰণে মানে এনেকুৱা কি কৰিছো যে আমাৰ সেই অসুবিধাটো নাইকিয়া হৈ যায়গে কেনেকে ভাবিছো আমি যে আগতে ব্যৱহাৰ কৰা লজিকে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো নে অকনমান নতুনকে বেলেগকে কিবা এটা ভাবিছো আৰু সেই বেলেগ ধুনীয়া নতুন যি আইডিয়া আমাৰ মগজুত আহিছে সেইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু তেনেকে আমি সাকসেসও পাইছো তাৰে প্ৰতিফলো পাইছো ভাল ফল পাইছো গতিকে এই গোটেইবোৰ বস্তু তাৰ পিছত আমাৰ যে আচৰণ বিশেষকৈ আচৰণ আলোচনা কৰা হয় মনোবিজ্ঞান আৰু সংস্কৃতি বুলি যেতিয়া কোৱা হয় আচৰণটোকে আমি বেছি ধ্যান দিওঁ তাৰ পিছত আছে গাঁথনিগত দৃষ্টিভংগী মানে ষ্ট্ৰাকচাৰেল পাৰ্সপেক্টিভ এই যে সমাজ এখন যে গঢ়ি উঠে তাৰে ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হয় বেসটো কি হয় কিহৰ বেসিছত এই সমাজখন টিকি আছে সেই বস্তুখিনি আমি আলোচনা কৰো গাঁথনিগত দৃষ্টিভংগীৰ ভিতৰত তাৰ পিছত আছে আনুবংশিক দৃষ্টিভংগী মানে জেনেটিক এনেকুৱা কয় ন বংশতেই আছে তাইৰ তেজতে আছে
হ'ব পাৰে তাই আমেৰিকাত ডাঙৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু মাক নাচনী, বাপেক ঢুলীয়া, হেৰি ককাক ঢুলীয়া আছিলে, গতিকে বিহু নাচ তাইৰ তেজত আছে। থাকিব পাৰে আমেৰিকাত, কিন্তু আছে তেজত। কি হয় এইটোতো কালচাৰ হয়, এইটোতো সংস্কৃতি হয়, আৰু ইয়াতে কি হয় জেনেটিক্স, জিনছ আমি ডিছকাছ কৰো, হয় কি নহয়? গতিকে এয়াই হৈছে আনুবংশিক দৃষ্টিভংগী। হ'ল এইখিনি? আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ। এতিয়া আমি যাওঁ সংস্কৃতিৰ উপাদানসমূহ তালৈকে। এতিয়া প্ৰথমটো কৈছে যে গতিশীল প্ৰকৃতি অৰ্থাৎ ডাইনামিক নেচাৰ, তাৰপিছত কৈছে নিয়মৰ প্ৰণালী অৰ্থাৎ চিষ্টেম অফ ৰুলছ, তাৰপিছত হৈছে গোট আৰু একক মানে গ্ৰুপছ এণ্ড ইউনিটছ, তাৰে পিছত কৈছে যে গোটটো জীয়াই থকা নিশ্চিত কৰা অৰ্থাৎ ইনচিয়ৰিং সাৰ্ভাইভেল অফ দি গ্ৰুপ, তাৰপিছত সাইকলজিকেল এণ্ড বিহেভিয়ৰেল কম্পনেণ্টছ মানে মনস্তাত্ত্বিক আৰু আচৰণগত উৎপাদন, তাৰপিছত ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য মানে ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ, তাৰপিছত আছে ট্ৰান্সমিটেড ফ্ৰম ওৱান জেনেৰেশ্যন টু দি নেক্সট অৰ্থাৎ এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আনটো প্ৰজন্মলৈকে এই যে প্ৰেৰণা কৰি দিয়া হৈছে, পাৰ কৰি দিয়া হৈছে সেই কথাটো। তাৰপিছত আছে সময়ৰ সৈতে অনিবাৰ্য পৰিৱৰ্তন, ইনএভিটেবল চেঞ্জেছ অভাৰ টাইম। এতিয়া আমি এই গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম, কিন্তু তাৰে আগতে মই অকণমান পানী খাই লওঁ দেই। এতিয়া প্ৰথম পইণ্টলৈকে আহো, গতিশীল প্ৰকৃতি। এতিয়া কথা হৈছে যে নিৰন্তৰ সলনি হৈ আছে, সংস্কৃতি নিৰন্তৰ সলনি হৈ আছে। 5 বছৰ আগতে যি সংস্কৃতি চলি আহিছিলে আমাৰ সমাজত, সেয়া সলনি হৈছে চাগে। এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ যিটো LGBTQ+ কমিউনিটি আছে, সেইটো আগতে ইমান তাহাঁতক পৰিচয় দিয়া হোৱা নাছিলে, কিন্তু এতিয়া দিয়া হৈছে। আজিকালি আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপো কৰে, মেল ফিমেল আদাৰ্ছ বা ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ তেনেকুৱা কেটেগৰী আহি পৰিছে, কিন্তু 5-6 বছৰ আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এটা যে হ'ব, সলনি যে হ'ব, সেইটো আমি ভাবিবও পৰা নাছিলো। মানে কল্পনাৰো অধিকত আছিলে চাগে বহুত। আমাতকে যিবোৰ ডাঙৰ আছিল তেখেতসকলে এতিয়াও চাগে মানি ল'ব পৰা নাই, কিন্তু চেষ্টা কৰি আছে। বেলেগ নকওঁ, মোৰ ঘৰৰ যিখিনি মানুহ আছে, মা দেউতা আছে, ইমান এইবোৰ বুজি নাপায়, এইবোৰ LGBT কি হয় ইমান বুজি নাপায়, কিন্তু এই যে ল'ৰাক ভাল পোৱা, আকৰ্ষিত হোৱা, বা ছোৱালীয়ে ছোৱালীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা, বা কোনোবাই কাৰো প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰো যে জেণ্ডাৰ কিছুমান আছে, সেই বস্তুবোৰ এতিয়া মা দেউতাহঁতেও বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আগতে একদম অদ্ভুত কিবা এটা লাগিছিলে, কিন্তু এতিয়া সলনি হৈছে ন। গতিকে আমি এইটো কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো যে সংস্কৃতি স্থিৰ হয় এটা জেগাত, বহু বছৰৰ পৰা আছে বা একোৱেই সলনি হোৱা নাই। এয়া গতিশীল হয়, নেচাৰটোৱেই গতিশীল হয়। আমি আগৰখিনি ধৰি ৰাখো, কিন্তু লগতে নতুনখিনিও শিকো, আৰু পুৰণাখিনি নতুনখিনি আমি কি কৰো, মিহলাই দি মিক্স কৰি আমি আগুৱাই যাওঁগে। গতিকে অকল পুৰণাখিনিতে আমি ধৰি ৰখা নাই, পুৰণাখিনিতে আমি আটকি থকা নাই, এই গোটেই মানৱ সমাজখনে নাই, আমি আগুৱাই গৈ আছো। আৰু মই এতিয়াও মানো যে আমি ভালৰ ফালে আগুৱাই গৈ আছো। ভাল বেয়া আগতেও আছিলে, এইখন সমাজতো আছে, আৰু আহিবলগীয়া সমাজ যি গঢ়িব আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই তাতেও থাকিব। কিন্তু আমি এতিয়া বহুতখিনি ক্ষেত্ৰতে আমি ভাল দিশৰ ফালে আগুৱাই গৈ আছো। তাৰ পিছত কৈছে যে নিয়মৰ প্ৰণালী অৰ্থাৎ চিষ্টেম অফ ৰুলছ। ইয়াতে কৈছে যে various behaviors, rules, attitudes or values in a culture do not exist in isolation. Rather, culture refers to a system that involves a constellation of such apparently unrelated but
functionally interrelated psychological components. এনেকুৱা নহয় যে এই যে নিয়মবোৰ আছে, এই যে আমাৰ আচৰণ, আমি কি ভাবো, এইবোৰ অকলশৰীয়া বস্তু, বেলেগ বেলেগকে হয় নহয়। এই গোটেইখিনি আমি সমাজ হিচাপে আমি গঢ় দিওঁ, আমি সমাজ হিচাপে নিয়ম নীতি নিয়মবোৰ বনাওঁ আৰু আমি আগবাঢ়ি যাওঁগে। তাৰপিছত কৈছে যে গোট আৰু ইউনিট। এতিয়া কথা হৈছে যে মই অকলে অসমীয়া হ'ব নোৱাৰো, মই অকলে মেখেলা চাদৰ আমাৰ পৰিচয় বুলি চিঞৰি থাকিব নোৱাৰো, হয় কি নহয়? আমি অসমীয়া হিচাপে এক গোট হ'ব লাগিব, সেয়া গোট হয় কি নহয়? এটা ইউনিট, আমি এটা ইউনিটৰ ভিতৰত সোমাই আছো কাৰণে আমি এক হয়, আমি আনতকে বেলেগ হয়, আমাৰ নিজৰ এটা পৰিচয় আছে, সেই বস্তুটো আমি দাঙি ধৰিব পাৰিছো। সেইটো হৈছে সংস্কৃতিৰ এটা ডাঙৰ উৎপাদন। তাৰপিছত কৈছে যে গোটটোৰ জীয়াই থকা নিশ্চিত কৰা, মানে ensuring survival of the group। এতিয়া কেনেকে জীয়াই থাকিব আপোনালোকে কওকচোন? যদি নীতি নিয়ম একো নাথাকে, যদি সংস্কৃতি নাথাকে যে আগতে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে কি কৰিছিলে বা আমি এতিয়া কি কৰিব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি একো বস্তুৱেই নাথাকে, তেতিয়াহ'লে কেনেকে চলিব কওকচোন? গতিকে সংস্কৃতি লাগিব, আমাৰ পথে পথে সংস্কৃতি লাগিব, প্ৰত্যেকটা খোজত সংস্কৃতি লাগিব। আমি ৰাজ্য এখনতে হওক, ধৰক এৰিয়া এটা, এই যে আমি যে কওঁ এইটো আমাৰ গলি, তাতে আমি কেনেকে টিকি আছো? কাৰণ কি মা দেউতাৰ লগত আছো, ঘৰৰ বংশ পৰিয়ালৰ লগত আছো, তেনেকে টিকি আছো। তাৰপিছত গোটেই ৰাজ্যখনত কেনেকে আছো? অসমীয়া হিচাপে, যে আমি আহোম হয়, বা আমি কছাৰী হয়, বা আমি বড়ো হয়, তেনেকে আছো। তাৰপিছত ভাৰতত আমি আছো যে আমি অসমৰ হয়, আমি গোটেই মিলি অসমীয়া হয়। তাৰপিছত গোটেই পৃথিৱীত আছো যে আমি ভাৰতীয় হয়, গোট হিচাপে আছো ন। অকলে গোটেই পৃথিৱীখন জিকিব পাৰিম নেকি? সম্ভৱেই নহয়। আগবাঢ়িব লাগিব, লগত আগবাঢ়িব লাগিব, আৰু আগবাঢ়াৰ এটা মূল তত্ত্ব হৈছে, মানে আমাক জোৰ দিয়া, আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ ধৰি ৰখাৰ মূল কাৰণে হৈছে সংস্কৃতি। তাৰপিছত আছে মনস্তাত্ত্বিক আৰু আচৰণগত উৎপাদন। গতিকে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে culture is constituted by the contents of the mind and psyche of the individuals living in the culture। এই যে আমাৰ বিশ্বাস কি হয়, আমি কোনটো বস্তু ভাল বুলি ভাবো, সমাজ হিচাপে আমি কোনটো বস্তু বেয়া বুলি ভাবো, তাৰপিছত ৰুলছবোৰ কি হয়, নিয়মবোৰ কি হয়, আমাৰ আচৰণ কি হয়, এই গোটেইখিনি আহে সাইকোলজিৰ ভিতৰত, মনোবিজ্ঞানৰ ভিতৰত। গতিকে সংস্কৃতি আৰু মনোবিজ্ঞান একেলগে পঢ়াটো খুবেই জৰুৰী। তাৰপিছত ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য, অৰ্থাৎ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ। ইয়াতে কৈছে যে মই অসমীয়া হ'ব পাৰো, হয়নে? গোটেই ক্লাছটো ক্লাছৰ আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ আছো মই অসমীয়া হয়, মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিছো, অমুক তমুক। কিন্তু মোৰ নিজৰতো এটা পৰিচয় আছে। অসমীয়া হলেও মই বাকীবোৰ অসমীয়াতকে অলপ বেলেগ হয় কি নহয়? গতিকে ইয়াতে কৈছে যে এখন সমাজৰ মাজতে যদিও ধৰি লওক 50টা মানুহে এখন সমাজ গঢ়ি তুলি ৰাখিছে বা আগুৱাই গৈ আছে, কিন্তু সেই 50টা মানুহৰ মাজতে অকনমান পাৰ্থক্য থাকিব, হয় কি নহয়? মোৰ ভাৱধাৰা আৰু মোৰ লগৰ ছোৱালীৰ ভাৱধাৰা মাজত অলপ হলেও পাৰ্থক্য থাকিব, অলপ নহয় বহুত ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্য থাকিব, আৰু বহুতখিনি পাৰ্থক্য থাকিব। সেইকাৰণে তাই হয় আৰু মই হয়, কিন্তু তথাপিও আমাক একগোট কৰি কোনে ৰাখি আছে? সংস্কৃতি, কালচাৰ, হয় কি নহয়? গতিকে এই বস্তুখিনি বুজাটো খুবেই জৰুৰী। তাৰপিছত কৈছে যে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ পাৰ কৰি দিয়া, এই যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি আমি আগুৱাই দিওঁগে। ইয়াতে কি হয়,
মোৰ বিয়াৰ কথালেহে মনত পৰিছে ধেত তেৰিকা কি হয় কয় ন যে এই পাত খাৰু মোৰ মোৰ শাহুৱে মোক দিছিলে মোৰ শাহুক তেখেতৰ শাহুৱে দিছিলে তাৰ পিছত গতিকে এই পাত খাৰু আমাৰ একদম খানদানী খাৰু হয় তেনেকে কয় ন গতিকে এই খাৰু পাত বোৱাৰী আজিৰ পৰা মই তোমাক উপহাৰ হিচাপে দিছো শাহুৱায়ে কয় তেনেকে হয় কি নহয় গতিকে ইয়াতে কি হৈছে সেই খাৰু পাতো কিন্তু সংস্কৃতিৰ ভিতৰতে পৰে এই পৰিয়ালটোৰ সংস্কৃতি হয় প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম যি বোৱাৰী প্ৰজন্মটো মানে হৈছে এই বংশটোৰ ভিতৰত সেই গোটেই আটাইকেইজনী বোৱাৰী সেই খাৰু পাত পিন্ধি আহিছে গতিকে সেই খাৰু পাত কি হয় প্ৰতীক হয় শাহু আৰু বোৱাৰীৰ মাজৰ যি মৰম আছে তাৰে প্ৰতীক হয় কি নহয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমি আগুৱাই দিব পাৰো যেনেকে ব্যৱহাৰ আচৰণ আমি কেনেকে এটা পৰিস্থিতিত আচৰণ কৰিব লাগে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই বস্তু তাৰ পিছত যি কলা আছে আমাৰ কি কম কলা শিল্প চৰি কি হয় কিছুমানে যে কাঁহৰ বাচন এনেকে বনাই সেই যিটো টেলেণ্টটো কেনেকে বনাই সেই বস্তুটো আমি আগুৱাই দিব পাৰো তাৰ পিছত কাঁহ শিল্প তাৰ পিছত এই যি আমাৰ তাঁতশালৰ কেনেকে মেখেলা চাদৰবোৰ বোৱে কেনেকে কাপোৰ এযোৰ গোটেই কাপোৰ তৈয়াৰ কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰো কি হয় আমি এটা প্ৰজন্মৰ আন এটা প্ৰজন্মলৈকে আগবঢ়াই দিওঁ আৰু এই গোটেই বোৰ বস্তু পৰিছে সংস্কৃতিৰ ভিতৰত হয় কি নহয় এতিয়া আছে সময়ৰ সৈতে অনিবাৰ্য পৰিৱৰ্তন ইনএভিটেবল চেঞ্জ এইটোৱে কৈছে যে সংস্কৃতি যিটো আমি প্ৰথম নাম্বাৰ 1 পইণ্টত পঢ়িছিলো যে সংস্কৃতি গতিশীল প্ৰকৃতিৰ হয় সেই বস্তুৱে সমাজ সলনি হৈছে হয়নে আমাৰ ক'ব গ'লে আজি যিটো ফোন মাৰ্কেটত কিনিবলৈ আমাৰ মাজত হাহাকাৰ লাগি আছে এসপ্তাহ পিছত সেই ফোনটোৰ কি হয় ভ্যালুৱে নাথাকে গতিকে সলনি হৈ আছে সমাজখনো তেনেকে সলনি হৈ আছে আজিৰ পৰা 4-5 বছৰ আগত যিটো শুদ্ধ আছিল চাগে আজি এতিয়া শুদ্ধ নহয় হয় কি নহয় সলনি হৈছে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত ভালৰ কাৰণে সলনি হৈছে গতিকে পৃথিৱীত চলিবলগীয়া নিয়মে হৈছে যে সলনি হৈ থাকিব আৰু আমিও সেই যিবোৰ সলনি হৈ আছে তাৰে লগত আমি খোজ মিলাই চলিব লাগিব খোজ আগুৱাই দি চলিব লাগিব আমাৰ জামানাত অমুক হৈছিলে আগতে এইটো হৈছিলে আগতে এইটো কৰিছিলে আগতে এনেকেই চলিছিলে এতিয়া তেনেকে নচলে হয় কি নহয় সময়ৰ লগত আমি খোজ মিলাই আগুৱাই যাব লাগিব গতিকে সংস্কৃতিও সময়ৰ লগতেই চলে গতিকে সংস্কৃতিও সলনি হয় আৰু সমাজ হিচাপে আমি আমাৰ সংস্কৃতি ধৰি ৰাখিবলৈও কিন্তু আমি সলনি হ'ব লাগিব আগুৱাই যাব লাগিব গতিকে সংস্কৃতিৰ উপাদানসমূহৰ মাজত আমি কি পঢ়িলো গতিশীল প্ৰকৃতি that is dynamic nature তাৰপিছত নিয়মৰ প্ৰণালী সেয়া হ'ল system of rules তাৰপিছত groups and units অৰ্থাৎ গোট আৰু একক তাৰপিছত গোটটো জীয়াই থকা নিশ্চিত কৰা অৰ্থাৎ ensuring survival of the group তাৰপিছত আছে মনস্তাত্ত্বিক আৰু আচৰণগত উপাদান অৰ্থাৎ psychological and behavioral components তাৰপিছত আছে ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য মানে individual differences তাৰপিছত এটা প্ৰজন্মৰ পৰা পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে transmitted from one generation to the next generation আৰু শেষত আছে inevitable change over time অৰ্থাৎ সময়ৰ সৈতে অনিবাৰ্য পৰিৱৰ্তন
এতিয়া আমি আহিম আচল যিটো আলোচনাৰ বিষয়, সেয়া হৈছে আত্ম আৰু সংস্কৃতি। ইয়াৰে আমাৰ দুটা ভাগ আছে। প্ৰথমটো হৈছে ব্যক্তিবাদী সমাজত আত্মবোধ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে সংগ্ৰহবাদী সমাজত আত্মবোধ, অৰ্থাৎ কালেক্টিভিষ্টিক আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক। বাৰু, এটা আপোনালোকৰ এই কিতাপত কেছ ষ্টাডি দিয়া হৈছে। সেই কেছ ষ্টাডিটো মই ইংৰাজীত এবাৰ পঢ়ি দিওঁ, তাৰপিছত অসমীয়াত বুজাই দি আছো, ঠিক আছে? ইয়াতে কোৱা হৈছে যে one of the episodes of NPR's Invisibilia podcast starts with a story of a woman named Karen, whose left hand hits her without her violation or cognitive efforts in a way that does not resemble an impulse or a tick. মানে কি হৈছে, এগৰাকী মহিলা আছে, ঠিক আছে? এটা শ্ব' আছে, এই শ্ব'টোত এই ঘটনাটো কোৱা হৈছিলে। মানে কি হয়, কেতিয়াবা যদি তেখেতে কিবা এটা ভুল কাম কৰে ন, তেখেতৰ বাওঁ হাতখনে যেন সোঁ হাতখনক পানিচমেণ্ট দিয়ে, এনেকে পুতুককে মাৰি দিলে। এনেকুৱা নহয় যে মানুহগৰাকীয়ে ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰিছে বা কিবা মানে তেখেতৰ শাৰীৰিক কিবা মানে কিবা বিগতি ঘটিছে, নহয়, তেনেকুৱা নহয়। এই মানে কি হৈছে, ভুল কাম কৰিছে কাৰণে বাওঁ হাতখনে সোঁ হাতখনক মাৰি দিছে। এতিয়া তাৰ পিছত ইয়াৰে লজিকটো দিছে যে দ্য কালচাৰ ইনচাইড এই যে নৰ্মেটিভলি ৰং, মানে নীতি নিয়ম যিখিনি সংস্কৃতিৰ ভিতৰত যিখিনি নীতি নিয়ম আছে, সেই হিচাপত যদি মানুহগৰাকী শুদ্ধ নহয়, তেতিয়াহ'লে নিজেই নিজকে এটা শাস্তি দিয়ে, এটা পানিচমেণ্ট দিয়ে। কেনেকে দিয়ে? বাওঁ হাতখনে সোঁ হাতখনক ৰখাই দিয়ে, তেনেকে। আৰু ইয়াৰে লজিকেল এক্সপ্লেনেশ্যনটো ইয়াৰে যে কিয় হৈছে বস্তুটো, সেই কথাটো বুজাইছে যে দ্য কালচাৰ ইনচাইড, তেখেতৰ ভিতৰত যি সংস্কৃতি আছে বা যিখিনি শিক্ষা পাইছে নিজৰ সমাজখনৰ পৰা, ঘৰৰ পৰা বা ওচৰৰ মানুহৰ পৰা, স্কুলৰ পৰা, সেই বস্তুখিনিয়ে তেখেতক সেই বেয়া কামটো কৰিবলৈকে ৰখাইছে। এতিয়া আমি আহো প্ৰথমটো টপিকলৈ, বিষয়লৈ। সেয়া হৈছে ব্যক্তিবাদী সমাজত আত্মবোধ, অৰ্থাৎ চেন্স অফ সেল্ফ ইন ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক ছ'চাইটিজ। এতিয়া কৈছে যে ইয়াতে কি হৈছে, ইণ্ডিভিজুৱেল মানে কি হয়? মই, হয় কি নহয়? গতিকে ইয়াতে কৈছে যে ইয়াতে আমি সদায় নিজৰটো চাওঁ, হয় কি নহয়? মই আগুৱাই যাব লাগিব, মই এইখিনি কাম শেষ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত মই কেনেকে স্বাধীন হ'ব পাৰোঁ, আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব পাৰোঁ, এই বস্তুটো আমি কনষ্টেণ্টলি মানে চাওঁগে। আমি নিজৰ ওপৰত বহুত ধ্যান দিওঁ, বহুত ফ'কাছ কৰোঁ, চেল্ফ ফ'কাছ কৰোঁ। বাকী যাৰ যি হৈ আছে হৈ থাকক, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কি হয়, আমাৰ এটা মানসিকতা থাকে যে আমাৰ যিখিনি কেপাচিটি আছে, যে আমি ইমানখিনিলৈকে আমি কৰিব পাৰোঁ, গতিকে আমি এইখিনিলৈকে কিয় থাকোঁ? আমি নিজৰ ওপৰত কাম কৰোঁ, কষ্ট কৰোঁ, আৰু ইমানখিনিলৈকে যিহেতু আমি পাব পাৰোঁ, গতিকে সেইখিনিলৈকে আমি আগুৱাই যাব লাগিব। এই বস্তুটোত আমি ধ্যান দিওঁ আৰু আমি কষ্ট কৰোঁ যে আৰু কি হয়, আমি ক্ৰেডিট বিচাৰোঁ যে মই ভাল কাম কৰিছোঁ, মই শুদ্ধ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, তাৰে কাৰণে প্ৰশংসা আমি বিচাৰোঁ। মুঠতে এই গোটেই বিষয়টোত আমি মোৰ ভাল, মই আগুৱাই গৈছোঁ, মোৰ ভাল হৈছে, মই শিকিব পাৰিছোঁ, মোৰ উন্নতি হৈছে, এই গোটেইখিনি বস্তু আমি চাওঁ। গতিকে ইয়াতে কি হয়, সদায় আমি নিজক আগত ৰাখোঁ। আনে কি কৰিছে সেইটো আমাৰ কনচাৰ্ণ নহয়, সেইটোত আমি ইমান মনোযোগ নিদিওঁ। বাকীবোৰে যি কৰিছে, বাকীবোৰে যাতে আগুৱাইও গৈছে ভাল কথা,
আৰু যদি আগুৱাব পৰাও নাই জীৱনত যদি আগুৱাব পৰা নাই তেতিয়াও মোৰ একো নাযায় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমাৰ মানসিকতা থাকে ইয়াতে আৰু যিটো ভুলো নহয় হয় কি নহয় এতিয়া ইয়াৰে পিছত আছে যে সংগ্ৰহবাদী সমাজত আত্মবোধ এতিয়া sense of self in collectivistic society ইয়াতে কি হয় আমি যত্ন কৰোঁ যে আমি একেলগে থাকিব পাৰোঁ চবৰে হা যদি চবে yes কৈছে আমিও কৈছো যদি সকলোৱে no কৈছে তেতিয়াহ'লে আমিও না কৈছো আমি সকলোৰে লগত মিলি চলিবলৈ যত্ন কৰোঁ মিলা প্ৰীতিৰে থাকিবলৈ যত্ন কৰোঁ সকলোৰে যাতে ভাল হওক অকল মোৰ ভাল হৈছে সেই বস্তুটো আমি ইয়াতে নাচাওঁ সকলোৰে যে ভাল হৈছে সেইটোত আমি মনোযোগ দিওঁ কি হয় বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে আনৰ সুখত আমি আমাৰ নিজৰ সুখ বিচাৰি পাওঁ যেতিয়া আমি কালেক্টিভিষ্টিক বুলি কওঁ বা সংগ্ৰহবাদী বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় আমি চব একেলগে চব সকলোবোৰ একেলগে আগবাঢ়ি গৈছো সকলোৰে একেলগে ভাল হৈছে সেই বস্তুটো আমি চাওঁগে এতিয়া আমি যদি ইয়াতে সংস্কৃতিৰ বিষয়ে কওঁ তেতিয়াহ'লে ভাৰত কোনটো গ্ৰুপত পৰিব কওকচোন ব্যক্তিগতবাদী সমাজত পৰিব নে সংগ্ৰহবাদী সমাজত পৰিব ভাবকচোন আপোনালোকে সংগ্ৰহবাদী সমাজত পৰিব হয় কি নহয় কিন্তু কি হৈছে আমি অলপ আগতে কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰিছিলো ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্সেছৰ বিষয় অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য আপোনালোকে দেখা পাইছেনে 1 2 3 4 5 6 নম্বৰ পইণ্টত আমি যে আলোচনা কৰিছিলো ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য ভাৰত যদিও কালেক্টিভিষ্টিক সোসাইটি হয় সংগ্ৰহবাদী সমাজ এখন হয় কিন্তু তথাপিও ইয়াতে কি হয় যেতিয়া আমি আমাৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি আছো বা আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত সময় কটাই আছো তেতিয়া আমি এক হ'ব যত্ন কৰো কিন্তু কি হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় ন যে কিবা অলপ প্ৰব্লেম হৈছে কিবা এটা অশান্তি হৈছে কিবা এটা বিপদত পৰিছো বা কিবা এটা বস্তু মিলা নাই তেতিয়া আমি সদায় নিজৰটো চাবলৈ চেষ্টা কৰো ধৰি লওক গোটেই পৰিয়ালটোৰ কিবা এটা বিপদ হৈছে কিন্তু মই নিজে সেফ হয় নে নহয় মই সুৰক্ষিত হয় নে নহয় সেই বস্তুটো চাবলৈ কিন্তু আমি যত্ন কৰো গতিকে ইয়াতে আহি যায় কিহৰ কথা আহি যায় সিচুৱেশ্যনৰ কথা আহি যায় মানে পৰিস্থিতিৰ কথা আহি যায় কোৱা হৈছে যে ৰিসাৰ্চ বহুতখিনি ৰিসাৰ্চ কৰাৰ পিছত এইটো কনক্লুজনলৈকে আহিছে এইটো সামৰণিলৈকে আহিছে যে এনে আমি সকলোৰে লগত একেলগে চলো যেতিয়া সুখ হয় সুখত আমি একেলগে চলো প্ৰায় দুখতো আমি একেলগে চলো কিন্তু যেতিয়া এনেকুৱা হৈ যায় যে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়া সদায় আমি আমাৰ সেফটিটো চাওঁ আমি সুৰক্ষিত হয় নে নহয় এই বস্তুটোত আমি অলপ ধ্যান দিওঁ আৰু কোৱা হৈছে যে জেন্ডাৰ ডিফাৰেন্স অৰ্থাৎ লিংগৰ পাৰ্থক্য ইয়াতে আহে কোৱা হৈছে যে বিশেষকৈ নাৰীসকল ছোৱালীসকল বেছি কালেক্টিভিষ্টিক হয় ইন নেচাৰ মানে যে আমি সবে একেলগে চলিব লাগিব গোটেই ঘৰখন একেলগে যাব লাগিব গোটেই সমাজখন একেলগে আগবাঢ়িব লাগিব এই বস্তুটো ছোৱালীবোৰৰ মাজত বেছিকৈ আছে ল'ৰাৰ কম্পেৰিজনত যদি ল'ৰাৰ লগত ৰিজাই চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ছোৱালীবোৰৰ এই গুণটো বেছিকৈ আছে বুলি ৰিচাৰ্চে প্ৰমাণ কৰিছে মই কোৱা নাই দেই ছোৱালী হয় কাৰণে ভাবিব পাৰে বা নিজৰ একদম একে গুণ গাই আছে তেনেকুৱা কথা নহয় আমাৰ মনোবিজ্ঞানী সকলে ইমান কষ্ট কৰি ৰিসাৰ্চ কৰি পাইছেগে যে ছোৱালীবোৰে মানে ল'ৰাবোৰতকৈ অকনমান বেছিকে যে সবে আগবাঢ়ক আমি একেলগে আগবাঢ়ো এই বস্তুটোত অকনমান বেছিকৈ ধ্যান দিয়ে তাৰ পিছত আৰু কোৱা হৈছে যে
সেইকাৰণে ভাৰত ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক প্লাছ কালেক্টিভিষ্টিক ছ'চাইটি বুলিও আমি ভাৰতক আখ্যা দিব পাৰোঁ যে দুটা গুণেই আছে আচলতে এই কথাটো অকল ভাৰত বুলি নহয় মই ভাবোঁ যে সকলোতে খাপ খায় হয় কি নহয় কোনো এনেকুৱা ৰাজ্য দেশ বা এজন মানুহে এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে প্ৰত্যেকটো কথাতে ময়ে কৈ আছে বা প্ৰত্যেকটো কথাতে আমিয়ে কৈ আছে নহয় এটা বেলেঞ্চ হয় কি নহয় এই বেলেঞ্চটো আচলতে সকলোৱেই মিলাই চলাই হয় কি নহয় এতিয়া আমি ইয়াৰে পিছৰ যিটো বিষয় আছে সেয়া হৈছে বিভিন্ন সংস্কৃতিত বিভিন্ন আত্মবুজাবুজিৰ ফলাফল অৰ্থাৎ আউটকামছ অফ ডিফাৰেণ্ট সেলফ কনষ্ট্ৰুৱেলছ এক্ৰছ কালচাৰ্ছ প্ৰথমটো হ'ল ধাৰণা অৰ্থাৎ সেলফ পাৰসেপশন তাৰপিছত আছে social explanation অৰ্থাৎ সামাজিক ব্যাখ্যা তাৰপিছত আছে self enhancement মানে প্ৰাপ্ত কৰাৰ motivation to achieve মানে প্ৰাপ্ত কৰাৰ অনুপ্ৰেৰণা তাৰপিছত আছে self enhancement স্ব উন্নতি তাৰপিছত আছে social implication of emotion অৰ্থাৎ হ্যাপিনেস মানে সুখ এতিয়া আমি এই বিষয়টো আৰম্ভ কৰিম এটা আত্মধাৰণা যদি আমি কওঁ যে ইণ্ডিভিজুৱেলিজম মানে ব্যক্তিবাদী তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে আমি আমি নিজে কেনেকুৱা হয় আমাৰ স্কিলছ আছে নে নাই আমি আগবাঢ়িব পাৰিছো নে নাই আমি শিকিছো নে নাই আমি আগতে কেনেকুৱা আছিলো মই আগতে কেনেকুৱা আছিলো নিৰন্তৰ এই বস্তুটো আমাৰ মগজুত আহি থাকে মানে মই আগবাঢ়িব পাৰিছো নে নাই মই ডেভেলপ কৰিব পাৰিছো নে নাই এই কথাটো আমি কনষ্টেণ্টলি ভাবি থাকো তাৰ পিছত কি হয় মুঠতে মোৰ বস্তুটো হ'লে হ'ল মই ঠিক ৰাস্তাত গ'লে হ'ল বিশেষকৈ সেই কথাটোত আমি বেছিকৈ ধ্যান দিওঁ কিন্তু তাৰ পিছত আহিছে যিবোৰ কালেক্টিভিজম হয় কি নহয় কালেক্টিভিজমত কি হয় আমি চাওঁ যে আমি সকলোৱে আগবাঢ়িছো নে নাই মই নিজকে গোটেই সমাজখনৰ লগত মিলাই চাম যে সমাজখনো আগবাঢ়িছে ময়ো আগবাঢ়িছো নে সমাজ যদি মই যিখন সমাজে মোক ইমান দূৰ আগুৱাই দিছে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে সেইখন সমাজ যদি পিছ পৰি আছে তেনেহলে মোৰ দায়িত্ব হয় যে মই এই সমাজখনক আগুৱাই লৈ যাওঁগে গতিকে সেইটো আৰু এটা কথা হয় তাৰপিছত আছে social explanation অৰ্থাৎ সামাজিক ব্যাখ্যা ইয়াতে কোৱা হৈছে যে social explanation refers to one's understanding and attribution of others behavior মানে বুজাবুজি আৰু যে আনৰ আচৰণটো কিহৰ কাৰণে হৈছে মানে কি কাৰণে তাই এই কামটো কৰিলে বা কি কাৰণে সি এই কামটো কৰিলে তাৰে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো তাৰে বুজাবুজিটো এতিয়া ইয়াত কি হয় যেতিয়া নিজৰ হয় ন যে ইণ্ডিভিজুৱেলিজম যেতিয়া আহি যায় বস্তুটো তেতিয়াহ'লে কি হয় যে মই এই কামটো কৰিছিলো কাৰণ কি মই তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত পৰি গ'লো কৰিবলগীয়া হ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আনে কিয় কৰিছে বুলি যদি সোধা যায় তেতিয়াহ'লে কয় যে সেইটো তাই তেনেকুৱাই হয় কি হয় নিজৰ যেতিয়া নিজে কিয় কৰিছো সেই কথাটো যেতিয়া ক'বলৈ হয় তেতিয়া আমি কওঁ যে ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক পাৰ্চপেক্টিভটো থাকিলে আমি কওঁ যে নাই পৰিস্থিতিটো তেনেকুৱা হৈ গৈছিলে মইতো তেনেকুৱা কৰিব লগা হৈ গ'ল কিন্তু সেই একে কামটো অকনমান সেই অশুদ্ধ কামটো যদি বেলেগে কৰে তেতিয়া কি কোৱা হয় যে নাই তাই তেনেকুৱাই একো পৰিস্থিতিৰ কথা ইয়াত আহি নপৰে তাই ইচ্ছাকৃতভাৱে তেনেকুৱাই কৰিছে বা সি ইচ্ছাকৃতভাৱে এনেকুৱাই কৰিছে
ঠিক আছে কিন্তু যদি আমি কালেক্টিভিজমত আহোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় এক্সপ্লেইনছ আদাৰ্ছ বিহেভিয়াৰ ইন কনটেক্সট স্পেচিফিক টাৰ্মছ এণ্ড টেন টু এট্ৰিবিউট দেম টু চিটুৱেশ্যনেল ফেক্টৰ্ছ যদি আমি কালেক্টিভিষ্টিক পাৰ্চপেক্টিভৰ থ্ৰু দি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইটো বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ যে চাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিত পৰি গৈছিলে সেইকাৰণে অশুদ্ধ বুলি জানিও এই কামটো কৰিবলগীয়া হ'ল আমি কি কৰোঁ আমি যিটো পৰিস্থিতি আছে কালেক্টিভিষ্টিক পাৰ্চপেক্টিভ হ'লে আমি সেই পৰিস্থিতিটোকে দুখ দিওঁ তাৰপিছত হৈছে মোটিভেশ্যন টু আচিভ মানে প্ৰাপ্ত কৰাৰ অনুপ্ৰেৰণা এইটো আপোনালোকে ইমান দেৰি চাগে গমেই পাইছে যদি ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় যে মই এচিভ কৰিব লাগিব মই ছাকচেছফুল হ'ব লাগিব মই একদম টপত মই আহি পাব লাগিব কিন্তু এইফালে কালেক্টিভিজমত হ'লে কি হ'ল যে আমি সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়ি যাব লাগিব সেই কথাটোত আমি কি কৰোঁ আমি মনোযোগ দিওঁ ইয়াৰে পিছত আছে স্ব-উন্নতি ছেল্ফ এনহেন্সমেণ্ট ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যেতিয়া আমি ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ধৰি লওক আজি মোৰ এক্সাম এটা হৈছিলে আৰু মই বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছোঁ ঠিক আছে গতিকে ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা হ'লে মই ক'ম যে মই কষ্ট কৰিছোঁ মই দিন ৰাত পঢ়িছোঁ মই নোটছ বনাইছোঁ মই এটা ক্লাছো মই মেমৰ ক্ষতি কৰা নাই গতিকে মই সেইকাৰণে মই মোৰ কষ্টৰ ফলত মই ভাল এটা ফলাফল দেখুৱাবলৈ পাৰিছোঁ কিন্তু যদি মোৰ ফলাফলটো বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে মই কি বুলি ক'ম মই ক'ম যে সেই পেপাৰ ইমান টান কাটিছে আগদিনাখন আমাৰ ঘৰত কাৰেণ্ট নাছিলে নহয় মা গৰমত যে মই এইখিনি পঢ়ি মেলি এইখিনি নম্বৰ আনিছোঁ সেইটোৱেই ডাঙৰ কথা তাৰপিছত মেমে একো পঢ়ুৱাই নাছিলে ইছৰাম তাৰপিছত মই মানে মোৰ বেমাৰ হৈছে নহয় এগালমান বেমাৰ হ'ল এদিন বোলে জ্বৰ হ'ল এদিন বোলে কিবা বমি হ'ল নহয় সেইকাৰণে ক্লাছতে যাব পৰা নাছিলোঁ গতিকে মোৰ নিজৰ কাৰণে হোৱা নাই এইবোৰ যে কাৰণবোৰ আছে যে এইবোৰ কাৰণতে কি হ'ল মোৰ ভালকে মাৰ্কছটো নুঠিল নম্বৰ নুঠিলগে মোৰ ভাল ফলাফল নহ'লগে গতিকে যেতিয়া আমি ভাল কৰোঁ সেই ভালটো আমাৰ হয় কিন্তু যেতিয়া আমি বেয়া কৰোঁ সেই বেয়াটো আমাৰ বেয়া নহয় সেইটো পৰিস্থিতিৰ কাৰণেহে মানে বস্তুটো আমাৰ লগত বেয়া হৈছে আমাৰ ইয়াত মানে আমাৰ উত্তৰদায়িত্ব নাই ইয়াত সেই কথাটো হয় ছেল্ফ এনহেন্সমেণ্ট মানে স্ব-উন্নতিৰ কথা আহিলে কিন্তু কালেক্টিভিজমৰ থ্ৰুদি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কোৱা হৈছে যে ইয়াতে কয় যে নিজৰ হ'লে যে সকলোৱে মানে সহায় কৰিছিলে মেমহঁতে বহুত সহায় কৰিছিলে বা মা দেউতায়েও বহুত প্ৰেৰণা দিছিলে তাৰপিছত মা দেউতাই গাইড বুক আনি দিছিলে বা দাদাই মোক এক্সামত যাতে একে মানে বাছত ধাক্কা খাই যাব নালাগে স্কুটি দি থৈ আহিছিলে গতিকে সেইবোৰ তাহাঁতে মোক ইমান সহায় কৰি দিয়াৰ কাৰণে যিবোৰ আমি বাহিৰা যিবোৰ এক্সটাৰ্নেল যিবোৰ ফেক্টৰ্ছ আছে সেইবোৰৰ কাৰণে মোৰ এটা ভাল ফলাফল হোৱা বুলি আমি তেনেকে মানি লওঁ আৰু বেয়া হ'লে কি হয় যদি মই ভাল ফলাফল এটা দেখুৱাব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আকৌ আমি ওলোটাটো ভাবো যে ময়ে চাগে কষ্ট কৰা নাই ময়ে ভালকে নপঢ়িলো মেমেতো পঢ়াইছিলে ময়ে চাগে ভালকে নোটছবোৰ নললো তেতিয়া আমি কি কৰোঁ আমি নিজক দুখ দিওঁ আমি নিজক দুখ দিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তাৰপিছত আছে আবেগৰ সামাজিক প্ৰভাৱ অৰ্থাৎ social implications of emotion ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যেতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক পাৰ্চপেক্টিভটো আহে তেতিয়া কি হয় যিবোৰ পজিটিভ ইমোশ্যন যিবোৰ ভাল লগা যিবোৰ মনোভাৱ আছে বা ভাৱ আছে সেইবোৰ কিহৰ কাৰণে হয় আমি যেতিয়া ভাল ফলাফল পাওঁ আমি যেতিয়া ছাকচেছফুল হওঁ তেতিয়া সেই ভাৱবোৰ আহে
সেই ভাল ভাল ইমোশনছবোৰ আহে আৰু আমাৰ খং কেতিয়া উঠে আমাৰ অশান্তি কেতিয়া লাগে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন কেতিয়া হয় যেতিয়া আমাৰ যি লক্ষ্য আছে আৰু আমি লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা নাই বা আমাৰ নিজৰ যিবোৰ শ্বৰ্ট কামিংছ আছে আমাৰ নিজৰ যিবোৰ দুখ আছে সেইবোৰ আমি গুচাবলৈ পৰা নাই আৰু আমি লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা নাই তেতিয়া কি হয় আমাৰ অশান্তি লাগেগে গতিকে ইয়াতে যদি ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক ভিউটো আপোনালোকে চাব যায়গে তেতিয়াহ'লে কথাটো ইমানে যে যদি মই ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ পাৰিছো তেতিয়াহ'লে মই এটা ভাল ভাৱ মই ফিল কৰিছো মই অনুভৱ কৰিছো আৰু যদি মই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে মোৰ খং উঠিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰ পিছত কি হয় এতিয়া কালেক্টিভিষ্টিকৰ ফালে চাব গ'লে কি হয় পজিটিভ ভাল লগা ভাৱবোৰ আমি কেতিয়া আমি অনুভৱ কৰোঁ যেতিয়া আমি আনৰ পৰা সন্মান পাওঁ তাৰপিছত যে আনে আমাক আঁকোৱালি লৈছে আনে আমাক মৰম কৰিছে বা নিজৰ বুলি কৈছে যেতিয়া আমি আনৰ লগত মিলিব পাৰিছো খাপ খাবলৈ পাৰিছো তেতিয়া কি হয় তেতিয়া আমাৰ ভাল লাগে সেই কথাটো বুজাইছে আৰু নেগেটিভ কেতিয়া হয় যেতিয়া মানে তাহাঁতৰ লগত মোৰ একো ভালকে কথাই নহল তাহাঁতে বা মোক কিয় হেৰি নকৰিলে মোক নামাতিলে সেই যিবোৰ গিল্ট মই তাহাঁতৰ লগত বেয়া কৰিলো নেকি মানে গ্ৰুপ হিচাপে চাওঁ এটা গোট হিচাপে চাওঁ নিজৰটো নাচাওঁ যে আনৰ কেনেকুৱা লাগিছে আনৰ সুখত আমি আমাৰ নিজৰ সুখ বিচাৰি পাওঁ আৰু আনৰ দুখত আমি দুখ বিচাৰি পাওঁ কালেক্টিভিষ্টিক পাৰ্চপেক্টিভ সেইটোৱে হয় তাৰপিছত শেষত আমাৰ আছে হেপিনেছ মানে সুখ সেই একেটো কথা যে আনৰ সুখত আমি সুখ বিচাৰি পাওঁ সেইটো কালেক্টিভিষ্টিক ভিউত আহিব আৰু আনৰ দুখত আমি দুখ বিচাৰি পাওঁ সেয়া চৰি আনৰ সুখত আমি সুখ বিচাৰি পাওঁ আৰু আনৰ দুখত আমি দুখ বিচাৰি পাওঁ এইটো আমাৰ কালেক্টিভিষ্টিক কিন্তু যেতিয়া আমি ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় মই সুখী গতিকে হ'ব আৰু বাকীবোৰে হ'ব আৰু নিজৰ মতে মিলাই ল'ব আৰু গতিকে কিন্তু মোৰ ভাল হৈ আছে মই ছাকচেছফুল হৈছো মই নতুনকে চাকৰি পাইছো বা মোৰ নতুন এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ হৈছে মই যাক ভাল পাওঁ সিও মোক ভাল পায় গতিকে মই সুখী ইয়াতে সকলো বস্তুবোৰ মোৰটো চাবলৈ যত্ন কৰো মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ যদি বৰ্তমান কিবা তাই যদি নিজৰ সাংসাৰিক জীৱনত যদি কিবা অকনমান অসুবিধা চলি আছে সেইটো তাইৰ দুখত মই মোৰ দুখটো বিচাৰি নাপাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিকত কি হয় সদায় আমি নিজক আগত ৰাখো আমাৰ সুখ আমি আগত ৰাখো সেইটোৱে কথা ইয়াৰে পিছত আছে বহু সাংস্কৃতিক পৰিচয় কিন্তু আজি এই বিষয়টো আমি আলোচনা নকৰো আজি আমি আৰম্ভ নকৰো কাৰণ কি সময় লাহে লাহে শেষ হৈ আহিবলৈ ধৰিছে গতিকে আমি প্ৰথমৰ পৰা কি আমি আলোচনা কৰিলো যিহেতু আজি আমি এটা নতুন বিষয় আৰম্ভ কৰিছো সেই এবাৰ আমি আওৰাই লওঁ আজি আমি আৰম্ভ কৰিছো সংস্কৃতি আৰু আত্ম আৰু তাৰে আমি অৰ্থ আৰু সংজ্ঞা চাইছো ডেফিনেশ্যনত কি দিয়া হৈছে জাহুদাৰ অনুসাৰে কোৱা হৈছে যে সংস্কৃতি হৈছে এক বৰ্ণনামূলক শব্দ যি কেৱল নিয়ম আৰু অৰ্থই নহয় আচৰণো ধৰি ৰাখে অৰ্থ আৰু সংজ্ঞা চালো তাৰপিছত আমি সংস্কৃতিৰ উৎপাদনসমূহ চাইছো তাৰপিছত আত্ম আৰু সংস্কৃতি চাইছো তাৰপিছত বিভিন্ন সংস্কৃতিত বিভিন্ন আত্ম বুজাবুজিৰ ফলাফলসমূহ চাইছো আৰু মই ক'লোৱে বহু সাংস্কৃতিক পৰিচয় আমি অহা ক্লাছত আৰম্ভ কৰিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে প্লিজ এইখিনি আকৌ এবাৰ আওৰাই ল'ব আজিলৈকে ইমানে ধন্যবাদ